ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn òní bomi kó sí mu wọ́n láwọn òní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láéláyé ìtọ́ nílé domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tìlé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bo lórúkọ gan-an ọmọ Oòduà ọjọ́ sọmọ Nàìjíríà Oòduà ló ní ìyàlẹ̀ kí ló kà kí ló wí kí ló ọdọ kí ló kà ọmọ Oòduà ọjọ́ sọmọ Nàìjíríà Oòduà ló ní ìyàlẹ̀ kí ló kà kí ló wí kí ló ọdọ kí ló kà ọmọ Oòduà ọjọ́ sọmọ Nàìjíríà Oòduà ló ní ìyàlẹ̀ kí ló kà kí ló wí kí ló ọdọ kí ló kà ọmọ Oòduà ọjọ́ sọmọ Nàìjíríà. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà àsìkò ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. Àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́sìmẹ̀sìn mọ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ọmọ Odùduwà rìpọ́blìkì asọ̀wásọmọ asọ̀wásálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yàmọ́ àfẹ́lẹ́sìmẹ̀sìmọ́ àwọn ìjọba wa ara wọn nìkan náà jà fún ẹ jẹ́ ká jọ gbé rìpọ́blìkì láwùjẹ Odùduwà rìpọ́blìkì ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ kó lè san wá sọ́wọ́ kó lè san wá sọ́mọ asan wá sálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àní àsìkò yìí ti tó ọmọ Odùduwà àsìkò yìí ti tó sẹ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó
jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gbogbo àgbààgbà Yorùbá látòrí emeritus professor Banji Akintoye, comrade mi ń kọ́ Victor Taiwo, olóyè Sunday Igboho, ẹ bá mi tọ́jú bàbá tèmi ààrẹ Gani Adams àti gbogbo Yorùbá akíkanjú ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun látòrí Mr. Adékúnlé Adépọ̀jù. Àní ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. Àfẹ́lẹ́yàmẹ̀ àmọ́ ọmọ Odùduwà. Àfẹ́lẹ́ sìmẹ̀sì mọ́ ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisí o. Ẹ̀ ń fọ́fọ́ Oòduà Republic ó náwó ẹ̀ sókè. Èmi náwó mi. Ẹni tó ń fẹ́ Oòduà Republic, ẹni tó ń fẹ́ Oòduà Republic kó náwó ẹ̀ sókè ni. Èmi náwó mi. Ó f'Oòduà kó náwó ẹ̀ sókè. Èmi náwó mi. Ẹni tó bá f'Oòduà Oòduà Republic kó náwó ẹ̀ sókè ni. Èmi náwó mi. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oòduà development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. Other countries were refused at first, but we have to remember, and this is a really important point, that self-determination is an inalienable international right and a law as well. And other countries will recognise Scotland's democratic choice expressed at the ballot box. They will recognise that because that is the route that many other countries have taken in order to become independent. And just to make... If I may just... Sunday IGBOHO, yes. who was also arrested, right. I've written severally on it, that he should also, because his determination for Oduduwa Republic is not a crime known international law. And that's the point I'm trying to make. That's the point I'm trying to raise with you. If it were not signaled to non-state actors and other ethnic agitators that they can actually go ahead, in the event that President Muhammadu Buhari really responds to your appeal. Excuse me. Yes. You and I, we are living in Nigeria. You are talking about harmless people who are not armed. Are you not aware that in this country, some Boko Haram, some people accused of Boko Haram were released and traded for others by way of a quid pro quo? They say, okay, release some of us. Then we will release some of your detained citizens. Are you not aware that that has gone on in this country? So what is the bad precedent of saying a non-violent person should be released from detention, from illegal detention, a detention that the United Nations has been found to be illegal and to be unconstitutional and to be torturous? I do not see anything that is setting any bad precedent there in a situation where as a matter of fact, some Boko Haram and armed bandits are being released in exchange for some of their members, where kidnappers are demanding from parents of children they have kidnapped to buy tarodo, tatache, tomatoes, vegetable oil, palm oil, uba, to buy salt, to buy rice, for them, beans, yams, for them to feed their children so as to keep them alive, to enable the parents pay ransom for them. What is the long precedent here that we are just saying, release, find a political solution by going through the tenets
and the provisions of the law. I do not personally see anything wrong with that at all, and there's none that I know of. And I cannot see it leading to any floodgate or any resurgence by other people coming to say, criminals coming to say, oh, you must also give me reprieve. It does not happen that way. How many Nnamdi Kanus do you have in Nigeria? And how many Sunday IGBOHOs do you have in Nigeria? These are people who have carried the specter of their people on their heads, and they have become a metaphor for their self-determination struggle. No going back. Ìgbòho òòṣà. Iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló kí i o. Àwọn ọmọ mi ló kí i o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délé rí o lórúkọ Jésù. Yorùbá nation. And a very good evening and welcome to our late night broadcast. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Mo kí ìyá mi alálùbáríkà Beauty Àmọ̀pé. Mo kí gbogbo àwọn àsálátù tó ń bẹ ní United Kingdom, the Birmingham, Scotland, Dublin. Mo kí gbogbo church kọ̀ọ̀kan tí ó ń bẹ káàkiri gbogbo àgbáyé. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí bàbá wa alálùbáríkà, bàbá tí ó fi rẹ̀ sílẹ̀, torí pé oríṣiríṣi bàbá la ní. Àwọn bàbá míì wà tó bá bímọ rẹpẹtẹ, wọn ò ní rántí pé àwọn bímọ síbì kan. Kò ń ṣe bí ti bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Mo kí bàbá wa náà Chief Ayélóge. Mo kí bàbá wa Professor Adéwálé Adéníran. Mo kí gbogbo àwọn ìyá tí wọ́n wà lẹ́yìn àwọn bàbá wa yìí, nítorí pé àwọn ìyá alálùbáríkà ni wọ́n. Mo kí CSI, èèyàn ti Koiki, níbi tí mo fi loyalty mi sí without mixing my words, torí pé mo ń gbọ́ Lady K ní ọ̀sán yìí. Ẹni ò mọ̀ ní kòkó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ò mọ̀ tẹ́lẹ̀ orí social media ni wọ́n ti mọ ẹni tó ń pè ní Ìgbòho. So lójú wọn, wọ́n gbọ́dọ̀ máa fi tayín. Ìgbòho ti dẹni tá a gbọ́dọ̀ máa fi tayín. Asọ́de meat pie àti ṣinṣin àti kúlíkúlí. But àwọn tó mọ Ìgbòho, wọ́n fún ní ọ̀wọ̀ ẹ̀ títí dé gómìnà ilẹ̀ Yorùbá. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn tó ń pè ní ìlànà. Àwọn kan máa ń pè wọ́n lóríṣiríṣi orúkọ, ẹ̀yẹn fi wọ́n sílẹ̀. Àwọn ọmọ tó lẹ́kọ̀ọ́ ni wọ́n, torí pé ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ APC, Labour Party àti PDP tí wọ́n ń tan gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ máa para yín before Saturday. Ibi báyìí láwa wà, ibẹ̀ kọ́ là ń lọ lálẹ́ yìí for now.
àwọn tó ò mọ Ìgbòho ẹlòmíì kàn bá pàdé lórí social media pé ta ló ń pè ní Ìgbòho, but àwọn tó mọ̀ àwọn tó dẹ̀ mọ̀ capacity ẹ̀. Ìyá wa ọmọ Ọbásanjọ́, ìyá lálùbáríkà tó máa ń sọ̀rọ̀, wọ́n á ní Ìgbòho dàbí tíyàn fẹ́ electrify, ó ní àyà. Àwọn obìnrin dẹ̀ máa ń láìkì ọkùnrin tó bá ní àyà, torí àyà gbọ́dọ̀ kí. Àyà Tinubu náà kí ni tó ń ṣe yẹn, káyé ọba kí kò ní ṣe. But Ìgbòho ń ṣẹni tí a máa fi ta yín, but àwọn tó fi ń ta yín ẹ má dá wọn lóhùn, wọn ò dá mọ ní. Ọkùnrin akíkanjú ni, má bínú, mò ń rí dọ̀tí lára glasses ẹnu iṣẹ́ ìlú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá. Pé family ni gbogbo wa lórí show. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn bàbá wa nínú Olúwa títí dé bàbá wa GO. Mo kí Winners, mo kí KICC, mo kí Harvest, mo kí Redeem, mo kí gbogbo yín, mo kí Celestial. Mo wá lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá mi, bàbá Confirm, èèyàn ti Koiki. Mo kí dáadáa. Mo kí gbogbo White Garment Churches. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe. Mo kí Akogi. Like I always say, our views might be different, but ìyá lálùbáríkà tó dúró dáadáa ni. Mo kí bàbá wa Gẹ́gẹ́ Ojú. Mo kí gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá àti ọba tó fi ṣòro níbi tí election ti ń bọ̀. Mo kí yín dáadáa. Mo kí bàbá wa Ọba Olúwo, ẹ kú ewu ọmọ. Mo mọ̀ pé tó bá máa fi di another 30 years, 50 years, ọmọ yín náà fi jọba. A dẹ̀ mọ̀ pé Fúlàní níyàwó yín. Mo kí gbogbo àwọn gómìnà ilẹ̀ Yorùbá. Àwa máa bá yín educate àwọn ọmọ Yorùbá tó dààmú, tó fi para wọn lé yín lórí, torí wọ̀ ní làákàyè láti mọ tó ń pè ní Yorùbá nation and the right to self-determination. Mo kí ìyá mi dáadáa. Tí bá ní ìyá mi wọ́pọ̀, mo kí ẹ̀yin ti GR1. Mo kí grandma JP, ẹ kú tọ́jú, ẹ kú gbígbàdúrà. Mo kí ìyá wa Grace. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn tó ń blọ́ọ̀gì wa. Iṣẹ́ kan lẹ́yìn náà gbé dání. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ wa. Tá bá fi dídára wa nìkan, àní rántí lé mọ́. Ẹlòmíì ti rìnrìn àjò kò fi bojú wẹ̀yìn, torí pé ìbànújẹ́ ló ń rí tó bá ń bojú wẹ̀yìn. Mo kí gbogbo àwọn oníṣẹ̀ṣe ilẹ̀ Yorùbá. Mo kí Agbẹ́kọ̀yà. Mo lọ bẹ́ẹ̀, mo kí bàbá wa Ìbà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ o. Mo kí gbogbo àwọn medias. Mo sọ fún yín pé níbi tó bá ti ń rẹ àwọn, èmi á máa sọ fún yín pé Yorùbá nation no going back. Kò sí ọ̀nà méjì. Mo sọ, mo tún sọ, kò sẹ́ni tó máa gbálẹ̀ Yorùbá. Àwa la ní, nǹkan wa ní, but the will of Elédùmarè ó máa ṣẹlẹ̀ ní Saturday. That's all I'm going to say. In tó bá wọn lọ́hùn ní àgbàlá ẹ̀, òun ni kó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Tó bá jẹ́ èyí tó máa da Nàìjíríà rú ni, kó bá wa dàrú ní kíákíá lèmi fẹ́. Gbogbo show tẹ́ bá lọ ń wò, ibi tá ti ń jà ogun ni, ọ̀rọ̀ bí ogun lèmi fẹ́. Torí tá a bá tẹsẹ̀ bọ́nú ogun yẹn, àlọ́bì kankan, ojú kan la máa wà. Àmọ́ a máa educate yín kí ni wọ́n pè ní right to self-determination. Òun fi sọ̀rọ̀ rí lálẹ́. Tí wàhálà ò bá bẹ́lẹ̀, mo ráwọn ọmọ APC àti PDP ẹ̀ ń para yín, ẹ máa para yín dáadáa nílùú Ìbàdàn. At least ẹ lè pin ẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ Yorùbá nation. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni. You will kill and kill yourself until tí etí yín máa fi understand pé ara wa kọ́ ló yẹ ká bá jà. Àwọn politician tí ẹ̀ ń torí ẹ̀ gbébọn, they are as useless as tissue paper. Níbo ni Burújí Kàṣámú wà lénìí pẹ̀lú gbogbo owó tó ní?
but one thing is tí mọ ibi tó yẹ kẹ́ kojú ìbọn yẹn sí kò ń ṣara yín níjọ́ tẹ́ bá ti mọ̀ á lè understand pé àti PDP tẹ́ ń para yín fún àti APC àti Labour àti Accord they are all criminals from top to bottom because system tí wọ́n fi operate nínú Nigeria is criminality. Mo kí ìyàwó good evening Ọláìdé Ọlátẹ́jú ìyàwó Teresa mo kí èèyàn tèmi ti Kóìkì Ọlátà mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Adékúnlé mo kí bàbá Yẹmí Fátókì mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi nílùú Èkó mo rí pé MC Olúọmọ ti ní bí ọba jáde dìbò káwọn ọmọ Ìgbò má jáde kán má ṣe kinní kan bí ó máa tún pa àwọn ọmọ Yorùbá náà níjọ́ Sátọ̀dé à ń dúró àwa ń wò yín but èmi mọ̀ pé bí nǹkan kan ò bá ṣẹlẹ̀ ìrìn àjò Yorùbá fúnra rẹ̀ kò ní tẹ̀síwájú. Mo kí ìyàwó Sarah Oyèwọlé Grandma Comfort Adélẹ́yẹ káàbọ̀ sórí ètò. Èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì tó bá mọ̀ èmi ló ń pè bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ń sá kò ní wọlé bẹ́ẹ̀ bá ń jù sọ́tún sósì mo sọ fún yín pé àwọn ìyàwó tèmi gan ní wọ́n dúró tì yín ni wọ́n bá yín fà á. Ìyá tí mo tó bí mi ó dúró tì yín lọ́rùn pé àwọn ọmọ Yorùbá ò ní gbọ́n tó ń pè ní self-determination against the criminality of politics ìrọ̀lẹ́pa èmi á ṣàlàyé fún wọn ó máa yé wọn kétékété pé ìjà tó yẹ ká jà kò ń ṣe nínú politics mọ́ ìjà pé a fẹ́ lọ tí àwọn eruku máa jáde sí títì tá máa block gbogbo ẹ̀ òun ló yẹ ká bá ìjọba jà but ẹ ṣì ń fi sentiment sí àtẹ̀mísí Olúọmọ àti Koko Zaria àti gbogbo yín ẹ̀yin ń wo Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí ìlú torí pé ẹ ń jẹ nínú bẹ̀ criminal ní gbogbo yín you are all criminals. Statement MC Olúọmọ sọ ní èní tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá láwà inú ẹ̀wọ̀n ló máa wà lálẹ́ yìí a máa wá bó ṣe máa gba béèlì ẹni bọ́tí ibẹ̀ kan mo fẹ́ lọ lálẹ́. The nonsense tẹ́ ń ṣe ní Nàìjíríà òun lè fi intimidate àwọn tó wà nílé ọwọ́ bí yín dákẹ́ dánwò tẹ́ bá wá pàdé àwa nílùú òyìnbó. Bó bá wùn ìkẹ́ wọnú ilẹ̀ lọ kẹ́ lọ ṣàgùn yẹn kò ní wọlé mo sọ fún yín. Ẹ lọ sọ́dọ̀ babaláwo kò ní wọlé ẹ lọ sọ́dọ̀ wòlíì kò ní wọlé àfi tó bá jẹ́ pé tí mo gbé dání tí mò ń ṣe wàhálà lé lórí nǹkan mí ni mò ń ṣe lẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ jù sókè ẹ lọ sọ́dọ̀ mọ̀ ní wọ̀ta ẹni kó fún yín ní gbogbo ẹ̀ kò ní wọlé ni mo sọ sẹ́ẹ̀. Màá bá yín fa lórí mídíà yìí. Èmi ò ní compromise pẹ̀lú wọn tó ń gbé Yorùbá dání wọ́n fẹ́ ilẹ̀ Ìgbò ló fẹ́ mo sọ fún yín pé tí Ìgbò bá fẹ́ gbalẹ̀ wa a máa pa gbogbo wọn but for now Ìgbò kan ló fẹ́ gbalẹ̀ ẹ̀yin olórí burúkú ọba àti mo ṣe pé fáwọn ọba mo gbé padà. Ẹ̀rí pé spirit yẹn ó fẹ́ kọjá mo dá padà díẹ̀. Tẹ́tí ta gbogbo lẹ̀ tẹ́ wá ń sọ pé àwọn ọmọ Ìgbò ló fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Gbogbo yín ló kù díẹ̀. Ó kù díẹ̀ ni. Ó kù díẹ̀ chínchíní. Ẹ̀yin lẹ máa dá wàhálà sílẹ̀ táwa máa finá sí lábẹ́lẹ̀ fún yín. Wọ́n náà pààyàn 3 nìbàdàn. Kò tó èmi ò tí ẹ bá mi pa díẹ̀ sí. Ṣèbẹ́ Kóìkì lẹ́ ń sọ pé ó fẹ́ pa ọmọ Yorùbá. Ìbẹ́ ìlẹ́ ń para yín nísìn. Ní Ìbàdàn wọ́n ti yìnbọn para wọn èèyàn 3 tí èmi ti lọ lẹ́ni ní Ìbàdàn. Before Saturday ẹni tó bá fẹ́ràn rẹ̀ ẹ sọ fún àwọn mọ̀lẹ́bí yín pé kọ́ má bá wọn jáde ní Saturday yìí ní Ọ̀yọ́ state Lagos state méjèèjì yẹn ó máa gbóná àwọn ọmọ APC àti PDP wọ́n máa kó bọn jáde wá para wọn ẹni tó kọ̀ mọ̀ ló máa fara gbá ẹ bẹ́tà kẹ́ jókòó sínú ilé yín. Mo kí gbogbo àwọn àfáà tó ń jókòó nú àwọ mo kí gbogbo àwọn tó ń bá Elédùmarè sọ̀rọ̀ ní kọ̀kọ̀ ní gbangba pé ìran Yorùbá máa bọ́ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó lórí burúkú tó kó wa papọ̀ mọ́ àwọn ẹranko. Bóhùn yìí kẹ́kọ̀ọ́ 1 million petition lé mi lórí àfi tó bá jẹ́ pé n tí mo gbé dání nǹkan míì ni mo ń ṣe lẹ́yìn. Ẹ máa tán yín. Mo sọ fún yín pé mi ni máa pa gbogbo yín lórí mídíà yìí máa pa yín tán kódà ìwọ gan wàá máa tọ̀ sára bí bàbá yín ọba Tinubu bó ṣe ń tọ̀ sára torí pé jólókùn ẹ̀
kò lè control ẹ̀ mọ́ ó yẹ kó máa tọ́jú àwọn grandchildren ẹ̀ ni but ó fìpò ti achieve tó fẹ́ achieve ó ti gbàgbé pé òun náà bá Abacha jà nígbà nẹ̀dẹ́kò ẹ wá expect àwa nísìnyí ká endorse yín lórí Lagos State the will of God will happen on Saturday in Lagos State the will of God and something will lead to something bọ́n mo sọ fún yín pé arákùnrin tó jókòó yìí calculator ni nígbà tí màá ti wà látà ń sọ̀rọ̀ ó ní bólóyè ṣe dákẹ́ yìí pọ̀ mọ́ tó wà lórí ẹ̀ mo ní bẹ́ẹ̀ ni bó ṣe dákẹ́ yẹn tẹ́ẹ̀gbù ẹ̀ wọ́n mọ tó ń calculate lórí ẹ̀ but àwọn tó mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ mọ̀ lẹ́ ń pariwo Ìgbòho pé ta ni Ìgbòho ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ó sì wà láyé Ọlọ́run fún lẹ́mìí gígùn Ọbásanjọ́ ló lè ròyìn tó ń pè ní Ìgbòho pẹ̀lú àwọn tó kù akíkanjú ni ẹ wọlé ẹ balẹ̀ ẹ̀ jẹ́ lójú yín ẹ rò pé lè bọ́ta kúrò lórí ilẹ̀ tí bàbá ẹ̀ ṣe wàhálà lé lórí àwọn kan wá ń ṣe politics àmàlà pé gbẹ̀gìrì ẹ wá ń lọ ẹ ń bọ̀ ẹ intimidate àwọn ọmọ Yorùbá nílé ẹni kan má gbọ́n tó ń pè ní self-determination the right to self-determination kí ló ń pè bẹ́ẹ̀. Once again, a very good evening and welcome. Ó máa ṣe di gbàgbós bọ̀ látọwọ́ àwọn politician ló ti máa jáde. Bí kò ní di gbàgbós àti PDP àti àwọn ọmọ Labour náà ní nǹkan lọ́wọ́ wọ́n tọ́jú ẹ̀pà mọ́ ni. Olúkálukú ń tọ́jú tiẹ̀ ni. Ẹ fi ìpá àwọn ọmọ Labour Party náà ní kankan lọ́wọ́. Lọ́kùn ara yín ẹ fi ìpá àwọn ọmọ Igbo lórí Labour Party. Àwọn ọmọ eruku Yorùbá kan bẹ níbẹ̀ wọ́n dákẹ́ ni pé Lagos State yẹn sẹ́ pé kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín á kù díẹ̀ ni àfi tọ́lọ́run bá sọ pé kò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. Láti 1999 Tinubu intimidate gbogbo àwọn ọmọ Lagos State ẹ wá ń ṣe ń sọ nísìnyí pé kí Lagos kó má bọ́ ọmọ yín lọ́wọ́ màmá wa àwọn mídíà wa míì tẹ̀lé àwọn ọmọ Igbo ni o tẹ̀lé àwọn ọmọ Igbo ni o. That's why for now I am not doing any collaboration koikimedia nìkan ni mo bá anybody ṣe any collaboration kankan for now ká lè jọ mọ ibi tó olúkálukú jọ wà èmi á tún máa sọ̀rọ̀ àti àwọn ọmọ Igbo ni ẹ tẹ̀lé àwọn èmi á wá tún máa sọ yẹn mo wo gbogbo wọn mo ní láti dárúkọ gbogbo iná lẹ́wọ̀n wọ́n tún fi ọ̀rọ̀ Igbo ẹ fi ń pùlù wa padà sẹ́yìn à ní káwọn èèyàn wá bọ́ kúrò ní ọkọ̀ ẹrú ẹ ní pé Igbo fi gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. I am not doing any collaboration with any media for now. Kódà àti máa share program ẹlòmíì torí mo mọ tẹ́ ń sọ mọ́ ó máa difficult fún mi nísìn láti share program mi mo dẹ̀ máa instruct àwọn ọmọ tó bá mi ṣiṣẹ́ náà. No more sharing for now àfi tí bá gbọ́ nǹkan tẹ́ ń sọ. Because I am not promoting all these olórí burúkú máa ṣàǹfààní tó ti fìyà jẹ àwọn èèyàn wa láti 1999 till date. So I am not collaborating with any media for now. Mo bá wọn jà. But for now, torí pé tí mo rí ó ti yàtọ̀ sí tí mo gbé dání. Ìyẹn kọ́kàn dẹ̀bẹ̀ mi iṣẹ́, èmi mo bẹ́ra mi iṣẹ́. Ó dẹ̀ táwọn ìyàwó mi lọ́rùn lọ ní kí n máa ṣe lọ. Tó o bá tẹ́ wọn lọ́rùn ni wọ́n á ní baálé ó yá ẹ wọlé kẹsùn ìtẹ́ ti ṣe látàrọ̀ ti tó ó sì tẹ́ wọn lọ́rùn ni Ọlọ́run àdé máa jẹ́ kó bá mi tẹ́ wọn lọ́rùn tá a máa fi délẹ̀ lérí. So I'm not doing any more collaboration with any media. Irúmọlẹ̀ ni o ṣá ọmọ ní mo kí gbogbo tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá tí bá mú láti Lagos State wọn náà máa gba Lagos. Ọba Ògbóni àbáláyé ẹ lè kúrò ẹ declare wanted ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ti gbàgbé bàbá tó fi rẹ̀ sílẹ̀ lórí ìrìn àjò Yorùbá nation tó fi lọ pamọ́ ní ọ́fíìsì tí Lagos State governor mọ̀ nípa ẹ̀ tí Gbajabiamila mọ̀ nípa ẹ̀ kódà wọ́n tún pè ní meeting àṣé wọ́n fẹ́ tàn wá ní bí wọ́n ṣe fi tan Ìgbòho náà wọlé máa bọ̀ láti gbàgbé àbí àrántí mọ́ àbí a ti gbàgbé pé wọ́n declare
Ọba Ògbóni Àbáláyé, he was declared wanted some almost 3 weeks ago now. A ti gbàgbé àwọn ọ̀rántí nǹkan kan mọ́. A ti gbàgbé now. He was declared wanted by another Yoruba man tá à ń pè ní lórí burúkú Gbajabiamila. Gbogbo ẹ máa ṣòfò kú ni. Ẹ máa ṣòfò kú ni mo sọ fún yín. Ẹ ti gbàgbé. Àwọn yẹn lèmi máa ṣe Igbo fẹ́ gbalẹ̀ o. But ká sì jẹ́ kí Gbajabiamila àtàwọn tó ń ṣe kó máa continue lọ kò ní dá fún gbogbo yín. Ògùn lákàyè máa wọlé pààyàn ni. Mad people all over the place. Ẹ intimidate àwọn aráalé. Àwọn yẹn ti gbàgbé. Ọba Ògbóni tó ń lead gbogbo Yorùbá nation progress. Nílé tí ìwọ ò lè kúrò. Ìwọ wá ń ṣe ń sọ nísìnyí pé ẹ̀kọ́ ìkẹ́ ọmọ àgbàlẹ̀ wa. Ọba Ògbóni cannot live in his house as we speak right now. Kò lè, ó dẹni tó ò lè gbé nínú ilé ẹ̀ mọ́. Ní ìlú Èkó tó forí ẹ̀ balẹ̀ sí Ọba Ògbóni. A ti gbàgbé. We are quick to forget. Àbí forgetting them. He's a Yoruba man. We have criminals operating in Yoruba land. With impunity, criminal wà nínú bank. Criminal wà ní airport. Criminal wà ní inú prison. Tó intimidate àwọn èèyàn. Tó molest àwọn èèyàn. Tó molest àwọn... Ẹ mọ̀ àwọn wọ́dà ẹ̀ máa ń bá àwọn obìnrin yẹn sùn nínú prison. Ẹ lè gbọ́ yẹn. Criminality ń bẹ èèyàn tó ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ wọ́n fi lọ pa sínú ọ́fíìsì ẹ̀. Ó wá jáde. Yes. Ìbọn tó gbé jáde, ìbọn tó ní láìsẹ̀nsì fún ni. Kò ń ṣe K47 bíi tàwọn Fúlàní tó fẹ́ ń pa yín. Pọ́ǹpù lásán ló gbé jáde pé kí ló ṣẹlẹ̀, kí ló dé, ẹ fẹ́ pa òun ni. Ó wá lọ bá nílé, ó fi pa sọ́fíìsì ẹ̀. But Ọlọ́run tó níwọ̀n nílé pa bó ṣe yọ Ìgbòho, ó yọ òun náà kúrò lórí yẹn. Bó bá ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, bàbá yẹn dẹni tí kò lè gbé nínú ilé ẹ̀. And then people expect koikimedia to come out and say, ọ̀fẹ́ gbẹ̀kọ́. Ọba Ògbóni tó jẹ́ ọmọ Lagos State, òun fúnra rẹ̀ ò gbé Lagos mọ́. Àwọn ọba tó ń ta gbogbo ilẹ̀ fún àwọn ọmọ Igbo, ẹ jókòó fún wọn kájó palace wọn wálẹ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Right to self-determination is the conversation tonight. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Ẹlòmíràn tẹ̀ mọ́. Ó easy láti sọ lẹ́nu, but tó o bá dìjà ẹ lè gbà. Mo bá pariwo right to self-determination. Èyí tí UN kò sọ nìyẹn, article ni. Ó wà níbà yìí. Ó ní fáìlì mi lélẹ́yìn máa ń gbé kiri ni. Tàbá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé yẹ̀wò lẹ́ẹ̀kankan. Right, a ní kinní kan. It's easy. It's just paper. Paper ìtẹ́fẹ́ fi gba Yorùbá nation. It will take you another 30 years. Tàbá dúró lórí paper gba Yorùbá nation. Gbogbo ìlú tí mo ti mọ̀ pátá wọ́n jà tó fi gba nation wọn. Àwọn òfin jà. But we want to use, as you can see there, Olabandro Tijile Marcus. Article 3. Indigenous people. Àwọn ọmọ Yorùbá ló ń pè bẹ́ẹ̀. Tó bá sọ pé nǹkan indigenous, àwọn onílẹ̀, àwọn tó ní nǹkan wọn, nǹkan wá ṣe ń sọ pé ọmọ Igbo kan, Igbo lọ, wọ́n forí ọmọ Igbo yẹn wọ́n fi fọ́kọ̀ mu ni. Tó máa wá láti ibì kan wá náà lòun nílẹ̀ Yorùbá. Wọ́n forí ẹ̀ fọ́kọ̀ mu ni. Koiki má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ o, projection tá à ń rí yẹn, ẹ̀yà wọn àgbálẹ̀ Tinubu, ẹ mọ tí Tinubu ti tàdánù ní Lagos State. Ṣẹ́yìn mọ tí Tinubu ti tàdánù fáwọn Chinese, fáwọn ẹ lọ mo sọ fún yín pé criminality ẹ lọ wo Kòkó Foundation. Wọ́n pín pali Indomie noodles fáwọn ọmọ aládé ní Lagos State. Lagos is meant to pay everybody weekly salary. Ó tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Even with the 20 million population, if it's calculated properly, wọ́n ní right láti san bọ́ọ̀tẹ̀ san for everybody. Wọ́n lè san fún gbogbo àwọn ọmọ nínú ilé kọ̀ọ̀kan. At least 2 children ó yẹ kó máa gba 10,000 naira every month in Lagos State. Ó tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Even without looking at whoever is there, as long as you are there, ó bá ti register, Lagos State has the capacity.
ẹ̀yin ò mọ tí Lagos tà fáwọn ẹ lọ́wọ́ àwọn Lebanese tó ń pín Indomie noodles fáwọn ọmọ Yorùbá àwọn ọmọ area boys àtàwọn tó ń ṣe area boys area woman tó ń ju pálí Indomie ọgbẹ́ Sanwó-Olú lé lórí Kòkú foundation ni wọ́n fi ṣe gàrí tìrì ẹ̀ ọmọ Yorùbá défìlẹ̀ APC they have the right to support whoever they want to support ṣé bó ṣe jẹ́ kó lọ nìyẹn if ṣé pálí noodles ló ń fún àwa níbí ìgbà tá a bá fẹ́ vote mo rí ẹ̀ ń bẹ̀ wà látà. So for now, Koikimedia remain an independent without any collaboration with anybody. Because most of them have, for me, they have compromised on this Yoruba nation struggle. Nationalists, you can think about first. Nationalists, diverting the real problem that is in the hands of the Yoruba people. All these criminal politicians. The Lagos is going to go away from our hand. We'll go away from our hand. Muki Ogunle Akonsi. Obani Jesu Muki. Ajibade Adegbite. Abiola Badmus. Baba Adesina. Ìpín Oyè. Muki Ogunle tí wọ́n lé lórí Instagram. Ẹ̀yin tèmi lórí Mixlr. Mo lè gbàgbé láéláé. Mo kí ẹ ń bẹ̀ ọ̀nà chita. Allow Baba, welcome on board. Olabandro Timolebi, last year November, according to him this afternoon, he lost a family member. This our anthem always sound heaven to me, Comrade Plan B. Welcome on board to each and every one of you. Lebanese. Ẹ̀yin ọmọ tó ti tà fún Lebanese. Ẹ ń pariwo Igbo. Do you know the power of the Lebanese in Lagos State? Stroke Ogun State border. How long man ṣe gbogbo bisikíìtì nǹkan kan yẹn? They have a lot of production going on in the southwest. Lebanese. Mokindada Yawa Tony Akinloye. Ekaboma. Ìní àbúrò yìí náà ni o. Àtọmọ yín ìdìbò yìí náà lọ. But ẹnu yìí, òun ni máa fi educate ẹni tí ó ní ìyá òun ní sùn òun kàn ní fojú kan òun lọ̀rọ̀ tó wà lẹ̀. Some are seeing every politics period as opportunity. Mokembe Idowu Michael, Yakini Mustapha, Mukaila Adeoye, Moki Ogboyini gbogbo 20 local government in Oyo State. Yeah, no, 33, sorry, Ogun State in 20. Mo tọ́ ìtókò dáadé tán ní láti kọ́ pé màá rántí báyìí. Màá try láti ṣe lọ́la. Mo kí gbogbo yín. Láti Akínyẹlé, Àfijó, Ẹgbẹ́dẹ́, Ìbàdàn North. Politics cannot solve the problem tó wà nílẹ̀. Ẹ má yẹ kó rí Yomi Hamzat kó yín sí unnecessary problem. Àti APC, àti PDP, àti Accord, àti Labour Party, they are all criminals. They are making your life 300 times backwards. Láti ìgbà tí regional government ti tán nílẹ̀ Yorùbá ti ní àṣeyọrí kankan mọ́. 1961 ni wọ́n build the Lut Hospital. Ẹ wo standard tó ń fún yín lẹ́yìn, ẹ wo result tó ń fún yín lẹ́yìn. That was a year after àgbà independent táwọn bàbá yẹn fi owó kòkó tí kòkó tó ń flourish because òyìnbó máa mú coffee. Mo ti mú kọjá láàárọ̀ yìí kẹ́lẹ̀ imagine bó ṣe ní the demand of coffee. But should we, Olakunle Kabo, Sonke, good evening. The longer Babatunde, good evening, official Martins, Muki Ubentewa, Nilu Akure, Muki Lekiti, Muki Baba Lekiti Dada. We must remember this is just a statement. Article 3, Indigenous peoples have the right to self-determination. How do you get that right? Olawalemi láti bí ọdún mẹ́ta. Ṣẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí UN gbé síta yìí, bó ṣe dààmú náà nìyẹn o. Atisbo local government lẹ́yìn wà, mo kí gbogbo àwọn coordinators wà. Ẹ múlé dáadáa, ẹ má wọrí. Ó lè dàbí pé gbogbo ẹ̀ nǹkan kan ò fẹ́ máa lọ ní ẹ̀yìn ẹ̀ máa wòrán tí ó máa laná
ni mo sọ ìgbà tó fẹ́ lamọ́lá kan sì ń wò pé àwọn náà ò dúró àwọn politicians yìí àwọn náà wọ́n ń ṣe dẹ́ndẹ́ ògùn bó ṣe ń wọlé aláàfáà lọ́n wọlé babaláwo lọ́n wọlé oníṣègùn lọ́n ń lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀ ọ̀dọ̀ wòlíì kódà wọ́n ti gbé orúkọ Nàìjíríà ó ti wà lórí iná tipẹ́ àwa alákọ̀ṣègbè sọ̀kalẹ̀ àti sọ̀kalẹ̀ yẹn ló ń jó wa lọ́wọ́ díẹ̀díẹ̀ àwa kan ti rẹ́dì pé ṣe rí ọwọ́ yìí tó bá máa bọ́ọ̀n pọ́ọ̀tì tó fi gbé kòkò tó gbé Nàìjíríà sí yẹn àfẹ́gbẹ́ kan halẹ̀ ẹ̀yin rò pé jàpá ń jà spiritual warfare ló pọ̀ jù náà ẹ̀mí òkùnkùn burúkú là ń bá jà tó bá yé yín ẹ̀mí òkùnkùn òun là ń bá jà because Nàìjíríà tẹ́yìn kan rí as a country yẹn ó wà lórí kòkò kan táwa kan fẹ́ sọ̀kalẹ̀ pé kókó yá máa fọ́ ní sẹ́ẹ̀ ní tó bá gbà lá máa fún un but a lot of you think kí oníkànnì selection ṣé kí n kó bọ̀n jáde kan máa pa yín èèyàn máa kẹ̀ ẹ mọ̀ pé Nàìjíríà wọ́n ti gbé sórí kòkò kan tó ń finá sí pé kò ní lé àṣeyọrí but àwa díẹ̀díẹ̀ kan akọ̀wá púlà bọ̀bọ́ yẹn ló ń gbá bọ́ọ̀lù bẹ́yẹn ìyẹn ló níkùn bẹ̀m̀bẹ̀m Délé Mọ̀mọ́dù tó máa ń káàkiri gbẹ́gbẹ́dá báyìí ó wà ní Kigali nísìn ẹ máa ya picture Kigali agbẹ́kù à ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀rí pé ó ti tẹ́ ó ti gbà tó máa gbà lọ́wọ́ Àtíkù ó ti bẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ padà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri ìwọ wà ń bẹ́ẹ̀ o mọ̀ pé òun escape ni ṣé gbogbo ala máa escape bí Koiki ṣe escape mo kàn wò báyìí ó rí báwọn òkúta ògbé Nàìjíríà Kigali lọ́wọ́ wà ní Rwanda ṣayé wọn bẹ̀ àti Daniel Amokachi Yonkan Global mo kí bàbá wa nínú Olúwa ẹ kú iṣẹ́ mo kí Bishop Adesina mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lálẹ́mọ̀ṣọ́ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo local government kankan nílẹ̀ Yorùbá. God of Yoruba land kò fi Yoruba land sílẹ̀. Nigeria is on the pulse. Spiritually ni mo sọ̀rọ̀ nísìnyí. Nàìjíríà táwa kàn ń wò yẹn ó wà lórí ibì kan tí wọ́n finá sí pé àwa táwa níbẹ̀ tá jẹ́ indigenous wọn ò ní já bọ́ nínú ẹ̀. Àwa kan dẹ̀ rẹ́dì ṣẹ́rí ọwọ́ tá gbé dání àwa kan fi gbé sọ̀kalẹ̀. Ó bá jó wa lọ́wọ́ kó jó wa lọ́wọ́ àmọ́ tá a bá gbé sọ̀kalẹ̀ tán àṣeyọrí máa wà fún wa ẹ lè rí àṣeyọrí kọ̀ọ̀kan nínú Nàìjíríà mo sọ fún yín kò ṣe pé bó ṣe dá ọmọ náà lọ́kọ́ yẹn Article 3 how do you get yourself out òun ni problem tá a kàn dúró dé nísìn tí kò bá ṣe bẹ́ẹ̀ òyìnbó kan máa sọ fáwa pé òun láìkì Nàìjíríà ìyẹn Katrina Lang ni òun láìkì culture wa good people there in America náà sọ pé good people àwọn tó bá fún visa asal America àwọn send owó wá sílé in the 70s ìyá tó bí àwa lọ́mọ máa ń send owó láti Nàìjíríà wá sábọọdì mo kí ìyàwó Comfort Ológunjà ẹ káàbọ̀ mọ́ yẹn but today that article dẹ́n rí yẹn bó ṣe dá mọ́ nìyẹn but tí a bá fọ́ átíkù yẹn sí wẹ́wẹ́ bá ṣe máa lọ ní méjì mẹ́ta mẹ́rin mẹ́fà àwọn wo gan ló ń dá wa dúró lórí ìrìn àjò Àtíkù tẹ́ wá tún sọ pé ká lọ máa please wọn ṣé Gbajabiamila ẹ fi pé literate ni kò mọ tán pè ní self determination ẹ fi pé literate ni ṣe fi pé Bọ̀dé George illiterate ni ṣe fi pé Ọba Níkòrò illiterate ni ṣe fi pé gbogbo ọmọ Yorùbá politician tí wọ́n sáàbù yín lọ́wọ́ wọ́n mọ tán pè ní right to self determination àwọn ní interest yẹn because ọ̀nà tí ó máa fi tẹ́ àwọn lọ́rùn làwọn ẹ fi pé Shina Peller tí Oríyọmí Hamzat lọ campaign fún pẹ̀lú Ṣèyí Mákindé lọ́nà Òkè Ògùn ní ẹ̀ní àbánádẹ́ ni. That is as good as it is, the right to self-determination.
àbá máa play video mo bá máa kà kódà kí n ka fún yín ní 300 times kò tí wà activated àfi tí àwa bá activated àti activated nísìn òun ló dá wa dúró òyìnbó sọ fún yín pé right yín ni but báwo lẹ́yìn ṣe fẹ́ activated I'm not talking about the virtual declaration I am talking about the reality now kẹ má mix it up. But Nigeria is in a real bondage. And that bondage is what we are working on to destroy once and for all so that we can all be free. Ẹ rántí Simbok wọ́n fọ́kòkò níwájú Parliament. Let me see if I have it somewhere here. If we can just play it again. Once again, a very good afternoon, good evening, and welcome to the live transmission. Yoruba Nation is not going back. Moki Bubualen Konsi, from wherever we are watching the live transmission. This contraction that we have been locked inside kòkò yẹn àti fọ́ kò dẹ̀ ní gbérí mọ́ àmọ́ àǹtí láwọn Yorùbá jẹgúrú jẹrá olè àwọn tó ọ̀fẹ́ jẹ́ kẹ́ lọ. ẹ má máa gbogbo tá à ń pariwo Fúlàní yẹn akàn ń tirọ́ ní Fúlàní kọ́ ló dá wa dúró àwọn politicians yìí ló ń dá yín dúró kò ní àwọn ṣe pẹ̀lú Fúlàní it's not Fulanis. Our politicians were àwọn ni wọ́n dá wa dúró and they're very good at that because àwọn náà wà nínú bondage àwọn dẹ̀ ti swear allegiance nílẹ̀ ti ṣàlàyé fún yín tó ń pè ní allegiance àwọn ti swear allegiance pé tọ́ba tí Koiki bá ti ń pariwo self-determination èèyàn máa kọrin politics fáwọn èèyàn yín nílé and that's why today the longer we are saying Yoruba Nation no going back ọmọ àlè kan wá sí ìwà ni what do you mean by Yoruba Nation because ó ti wà ní bondage kò understand it because olóṣèlú ti jẹ́ kó mọ̀ pé kò ń sọ̀rọ̀ Yoruba Nation ní problem wa o problem wa ni pé kí a continue òṣèlú kí Ṣèyí Mákindé ṣe tán kó tún gbẹ́ lòmíì wá kí ilé wa kó tún gbẹ́ lòmíì wá láàrin méjì ẹni máa kú ẹni máa yé and that has been the trend for a very long time and that is what is happening so tẹ́mi bá ń sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe Yorùbá Nation àwọn tó ń tẹ̀lé politician máa ní pé kò ń sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation because they are in bondage. Intagbedani is got to do is a spiritual intake. Let's watch these. These we did few years back here in London, níwájú Parliament, because àwọn tó ronú lọ síbẹ̀ wọ́n mọ̀ pé Intagbedani has spiritual intake around it. Let's go and watch this, and I'll come back in a minute. Ọlọ́run dá ọ̀run ayé ó fi ìpìlẹ̀ rẹ̀ lélẹ̀ pẹ̀lú ọgbọ́n ńlá àti òye ńlá àti ìmọ̀ ńlá ó dá olúkálùkù ní èdè tiẹ̀ ó sì fún ọ ní ilẹ̀ tiẹ̀. Wọ́n ní nǹkan bí 100 ọdún sẹ́yìn a pa oríṣiríṣi ọ̀pọ̀ ènìyàn pọ̀ oríṣiríṣi èdè oríṣiríṣi ilẹ̀ èyí tí Ọlọ́run ò dá àsùnwọ̀n pọ̀ ṣùgbọ́n ọjọ́ pé lónìí nítorí ìnira tó wà nínú àìṣe gẹ́gẹ́ bí tí Ọlọ́run ṣe fẹ́ àtẹ̀sí ọ̀nà tí Ọlọ́run fẹ́ lónìí àwọn Yorùbá tá a papọ̀ pẹ̀lú àwọn èdè mìíràn àjèjì èdè ènìyàn a jáde kúrò nínú wọn lónìí nítorí lórílẹ̀ tá a wà yìí ibẹ̀ lẹ́yìn àṣẹ yẹn ti wá níwájú ilé tá a wà yìí ibẹ̀ làṣẹ yẹn ti wá
wípé ká sọ Yorùbá pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjèjì èdè ènìyàn ṣùgbọ́n lónìí lórílẹ̀ yìí gan la wá sí lónìí láti tú u ká láti fọ́ ọ̀dànù láti bàájẹ́ láti kó Yorùbá kó padà sórílẹ̀-èdè wọn kí olúkálùkù kó padà sórílẹ̀-èdè tiẹ̀ so àjáde nínú àgọ́ yẹn àjáde nínú ìpapọ̀ yẹn àjáde nínú plan àwọn ènìyàn lénìí torí pé àṣẹ Ọlọ́run ni bó tá bá dé láyé àdé lọ́run ìta bá sì fọ́ láyé àfọ́ lọ́run ìta bá fọ́ láyé àfọ́ lọ́run àfọ́ lọ́run láti òní lọ Yorùbá jáde kúrò léjèèjì lájèjì èdè ènìyàn láti òní lọ àjáde kúrò nínú àhámọ́ láti òní lọ àjáde kúrò nínú ìṣẹ́ láti òní lọ àjáde kúrò ní pàǹpẹ́ Sátánì òkùnkùn ló so wá pọ̀ ajá tuntun agbá òmìnira agbá orílẹ̀-èdè tiwa Odùduwà nation Yorùbá nation àbí lónìí ajáde lónìí àti fọ́ láyé àti fọ́ lọ́run àti fọ́ láyé àti fọ́ lọ́run gbogbo agbára tó bá so pọ̀ ó fọ́ dànù láyé ó fọ́ dànù lọ́run tàṣẹ lóòjò ń rọ̀ tàṣẹ ní ìrísẹ́ iná inú àpáta kì í kú àṣẹ Ọlọ́run ní àfọ́ láyé àti fọ́ lọ́run àfọ́ láyé àfọ́ lọ́run. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oodua development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. It has come to an end, but it has not yet been materialized. It is easy láti sọ pé it has come to an end, but I still make that last push láti make sure pé we stop it and then àwa ṣe máa ṣe renegotiation. Mo kí ìyàwó Fúnmiláyọ̀ Olúwọlé mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ mo fi kí mà Ọláníyì Tóbi Marcus mo kí Walex mo kí ìyàwó Ajia Àdìsá mo kí bàbá Ṣówẹ̀mímọ́ Ṣẹ́gun mo kí Adéyẹmí Ṣórìnmádé mo kí Ernest Ìwánkò mo kí ẹ láti Ṣàgámù ìyàwó Queen Mọ́mọ́ Ọmọlára mo kí ìyàwó Mary Fọláyàn mo kí bàbá mi dáadáa Alìnásọ̀rọ̀ Adélẹ́yẹ Tèmídùn thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀gbọ́n mi ní Mr. Sally Babatunde thank you so much Ari Arúwọlé Richard and if I've not mentioned your name please bear with me Ìfẹ́ Ṣèyí gbogbo yín náà ni mò ń kí without leaving anybody behind ìyàwó Sakiratu Adépéjú Fáṣọlá Adéyẹmí Ọmọ́táyọ̀ Bàbámi Sulaiman and the rest of you àǹtí mi ìyàwó Bàdá Yétí Queen ìyàwó Táyé Lateef Ọlọ́runṣọ́ Ọ̀nà Adéọlá and the rest of those that I have not mentioned. Ẹ káàbọ̀ grandma ìyàwó Adébímpé Awóyè Sparking Lizzy good evening ìyàwó Esther Adépéjú welcome on board. The right wọ́n ti sọ pé a ní right but push òun ni wọ́n sì gbé sórí kòkò and we are trying everything possibly best but àwọn Yorùbá politician ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá are the brain behind holding that entity this section tọ̀dọ̀ tiwa which I love to have the map for us. We've seen the article. You can read it again. It's very easy. Article 3 says, and I quote, according to the United Nations, indigenous peoples have the right to self-determination. Òyìnbó lásán nìyẹn. We can't negotiate ourselves out. We have to make them understand that we are gangan indigenous and we stop it using our politician as ká fọ́nkọ̀ mọ́ wọn lórí. But àwọn ọ̀nà ẹ̀ máa fọ́nkọ̀ mọ́ wọn lórí. Àwọn ọlọ́ máa fọ́nkọ̀ mọ́ra wọn lórí. As I speak to you today, 3 people have been killed in Ibadan because they are fighting for the political parties, the PDP and the APC.
today in Ibadan. Because àwọn tá à ń sọ fún yẹn pé so necessary kẹgbẹ́bọn kẹ máa para yín fáwọn olóṣèlú when we have a better opportunity láti defend ara wa from this contraction known as Nigeria. By virtue of that right, they are freely determining their political party, their political status. So tá bá gba Yorùbá country, a sì máa ṣe politics. There's politics in UK, there's politics in America, there's politics in Canada, in Kenya, in Tanzania, there's politics in Ivory Coast, there's politics in Ghana. Getting a Yoruba nation could make we need politics, and we can then control what belongs to us and make sure that the Yoruba people, I want think Yoruba first. I think I have this beautiful background. The land is the major project of the identity. But in terms of politician law, wọ́n fi ẹ̀tàn pé wọ́n fẹ́ gba ilẹ̀ yẹn, ilẹ̀ tí àmọ́ táwọn ti ṣe lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀, àti gbogbo ọba, àti baálẹ̀, àti politician, kí la mọ̀ tẹ́ ti ṣe lórí ilẹ̀ yẹn on our behalf. Tẹ́ wá ń ti àwa ọmọ yín, tẹ́ ń forí ara wa gbára wa. And that's why for now, ìyàwó Alájẹrẹ Kókà, I will not work with any media for now because I do not see the same thing with us for now. I'm not doing any collaboration for now. I'm not going to attend any meetings with them because in Tagbedani, in town tó ń sọ tó yàtọ̀, in Tagbedani Yoruba nation ni. I don't care about any of this shit. Mo restrain ara mi torí mo love ìyá tó bí mi gan ni. Ó yẹ kí n máa bò èpè fún gbogbo yín politicians yẹn. Criminals that have subjected our life of our people. So I'm not working with any media. Independent ni mi, àkókò mọ̀ra rí tẹ́lẹ̀, Yorùbá nation ló yẹ ká kóra wa papọ̀. A lè máa pariwo Yorùbá nation, ẹni ẹ fẹ́ gbalẹ̀, àwa máa tàtúrọ̀ máa push a different narrative fáwọn tá à ń sọ fún pé a fi rescue. It's of no use for me. Mo tó láti ṣe program mi anytime, any day. Because I can see that some of our medias are compromised. And Bishop Solano, moving training, maybe they might look at it from a angle theory, but for now, angle theory ni pé Yorùbá nation nìkan mo gbé dání. I don't care whatever the political party that is happening in that messed up society. It's not working. Mokiyawa Omotesho. It's not working. It has never worked. So why should we now try to reduce our own message of self-determination in favor of these Olori Buruku politicians that are part of those that is Fulani kan ló hold yín padà. Àfọ̀npadà wọn Fulani. Fulani don't hold wa, irọ́ ni gbogbo yẹn. Fulani don't hold anybody. The Yoruba politicians are the reason why we are still where we are today. Because they refuse to allow the right to self-determination inside what is known as this territory called Yoruba land. And they are playing what they know how to do best. Divide and rule. This is what we are. To my left-hand side of my screen, the Yoruba section. Carve it out quickly. Then we can start talking about, policies, working with countries within Africa and outside Africa, setting up our own embassies, having our own, prefix of a telephone number, having our own, government website, having things that is done just as we have witnessed in different part of the world. Why should we remain in this shithole on behalf of these Olori Buruku politicians? And every single one of them without leaving one, because they are all the same. None of them is coming out and discuss how the Yoruba people should have their right. Because as in the language tí òyìnbó fẹ́ ká máa lò,
ìjọ tá bá ti refuse bá lo language right to self determination yẹn tó ti di pé ó ti di gbos then òyìnbó máa mọ̀ pé we are all serious and ready to go. Diplomacy ó níwọ̀nba tí wọ́n máa ń push ẹ̀. Kò mí pé ní everything but there's always a way you can force the system to listen to you. Our official yẹn and we're expecting ourselves to climb the ladder to the next step. No, it's not going to work like that. As you know, language àwọn òyìnbó ni. Koiki, just do the program. Educate them, okay? We know we are seeing you. And when I find you, but don't talk about the ones that will trigger, ẹ lọ wo video man òyìnbó tó sọ̀rọ̀ nínú Nàdẹ́kò yẹn. How many people have watched that video? There's a video circulating táwọn Nàdẹ́kò tó wà l'Amẹ́ríkà tó náà wọ́n wà happy nípa election. Ẹ̀gbọ́n kan tó òyìnbó yẹn sọ towards the end of that video. Mo gbọ́ tán lọ́sàn-án. Wọ́n sọ fún ìyàwó mi ní máa wo lórí burúkú. Wọ́n slow our down. Ẹ máa ṣe according to paperwork òṣìwò. Àkọ́kọ́ fa gbogbo paperwork ìyáná. Àkọ́kọ́ gbára wa ní gbàsgbòs. Àṣẹ wà padà wá sórí paperwork. Wọ́n ṣe máa mọ̀ pé àwọn ilé serious. Kíni kọ́ mi pẹ̀lú òyìnbó tó bá sọ pé ká máa ṣe paperwork ẹ kọ́kọ́ ya gbogbo paperwork yẹn dànù ẹ ya gbogbo wèrè ẹ̀yà wèrè ẹ̀dá sí lára. Àkọ́kọ́ ya gbogbo paperwork dànù. Nígbà tá a bá ti ya paperwork wọn àwọn eléyìí ti ya wèrè o bẹ́ẹ̀ ni. You don't deal with òyìnbó people on diplomacy lórí ìrìn àjò táwa yìí. Ẹ fi gbogbo paperwork sílẹ̀ nù. Nígbà tá a bá ti gbà sí fún àwọn politician olóṣì tó wà nílé yẹn tá a gbà sí fún ọ gbà. Àwa kò bu aṣọ rántí kí la fẹ́ àfi lọ ní sẹ́ẹ̀ a serious. Àwọn akáwé ní fọ́n táwọn òyìnbó gan fẹ́ jẹ́ ẹ lọ. Ẹ kọ́kọ́ ya gbogbo ìdáni ya gbogbo ẹja sí wọn lára kẹta sí wọn lára. Bẹ́ẹ̀ lọ́mọ mọ̀ pé yes, àwọn people is serious. We force the federal government to talk to us in the language that we understand. Koiki ní kọ́tà fẹ́ fi jà ó. Yé máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn so ẹni tó bá rí ogun rí ogun ọ̀la àrírí ogun lọ rẹ́rẹ́ èèyàn máa kó èèyàn máa yé ni èèyàn kú ní lùtù láàárọ̀ yìí. Innocent girl died right in front of Lut tí bàbá ó lọ́wọ́ ṣe wàhálà tán ní kọ́ lọ kọ́ sí Sùúrùlérè láti favour gbogbo ọmọ Yorùbá àtẹni tó kì í ṣọmọ Yorùbá because of humanity of who we are. Lut yẹn wá gbé wá nísìn. So kí ni purpose Lut yẹn? We discussed that at length this afternoon for almost 4 hours. So what is the purpose of all these shit old general hospital then? Because your governors are not using that shit old hospital. Bákẹ́rẹ́ dolóba darling, ǹjẹ́ ẹni wá lọ Germany báyìí? Èmi náà ti ń rò bẹ́ẹ̀. Ó ń pe PN yẹn, ẹ bá mi book flight. Ẹ kò sọ fún chief press secretary pé ẹ̀yàn lè proper phone. Ẹ sọ fún chief press secretary pé kó release statement pé governor ń lọ exhibition ní Germany. Àwọn olórí burúkú governor, àwọn olóṣì governor. Ẹ̀yin ò lọ hospital ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ dẹ̀ fẹ́ yẹ káwa wà nínú Nàìjíríà tó ní yẹ gbogbo yín. Ẹ máa ṣọkú ni. Ògùn lákàyè máa wọlé pa yín ni. Ẹ̀yin ò lọ hospital nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ ń lọ rìn àjò. Ẹ wá ní ká dúró sínú Nàìjíríà. Ẹ̀yin wá ń sọ pé ká máa ṣe paperwork ò ṣíwò lẹ́ ń ṣe. Ẹ fa gbogbo paperwork ya. Ìgbà yẹn lọ́ máa mọ̀ pa serious. What is the purpose of the general hospital that your governor does not use? Ẹ fi pèsè àwọn gbogbo ọlọ́run lọ outside London, gbogbo ọlọ́run lọ outside náà wà abroad. Ìgbà yẹn lọ́ máa náà fẹ́ wá ṣe conference àwọn ní meeting kí lẹ fi ṣe sí. Governor is not at home. And idiot people comes here and tell me, hey, let's do the paperwork. Koiki, stop talking violently. You are talking violently. UK went all over the world and steal territories that does not belong to them. Territories tí kò ń ṣe tiwọn. Wọ́n sọ fún ìyàwó mi lálẹ́ pé ṣé o mọye ìlú tí ìlú burúkú kàmásàn kan mí ìlú dáadáa yìí. Ó mọye ìlú tó jí káàkiri.
65 àwọn ìlú yẹn lẹ́wọ̀n lẹ́yìn mi. These were all the countries tí Britain kó ìbọn gidi wọ́n pa yín dànù wọ́n pa yín àtọmọ kékeré wọ́n fọrí ẹ lómi wọ́n bá fọrí yín dànù. Àwa ń sọ fún wọn nísìnyí pé a fi lọ Katrina Lang a máa lọ but bàbá wa Yorùbá nation àwa ló ń gbé placard níwájú number 10 Downing Street ṣe Yorùbá nation no going back Yorùbá nation no going back. Hey, we have done that àti showcase ara wa. This time around let's be more tactical. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà. Let's be more tactical. When Britain was stealing all these territories, wọ́n kó àwọn ọmọ kéékèèké lọ jagun níbẹ̀ ní ẹni máa kú ni. Bọ̀bọ́ ṣe ń pa wọ́n níbẹ̀ wọ́n kó resources padà wá sí UK. And that was how they were able to build and ìgbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà lọ ṣe industrialization wọn kó tó di pé China wá fọ́ gbogbo ẹ̀ and every business now goes to China and Pakistan and India because àwọn yẹn lé India àwọn yẹn ìrókún bẹ́ẹ̀ ni India lẹ́wọ̀n yẹn 1947 làwọn náà sá kúrò lára territory tó ń pè ní Empire UK. US jà ní we were educated wò lẹ́wọ̀ educated. Nígbà tó bá ti dibi tó dé kó dé àwọn tó ní ọpọlọ tó ní ìmọ̀ tó lè sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wá jókòó sórí tébù. What do you say you want? Inter fire ẹ bá má fire irọ́ ara ti fire ẹ dá wa lóhùn wá ṣe máa tó padà then we dey start talking to us and then tó bá yẹ pé referendum ló fẹ́ fún wa nìkan fún wa tó bá dé fún wa referendum ká declare Yorùbá nation tiwa ká máa lọ. But those that are holding us now are the Yoruba politicians that are still clamoring for that shithole called one Nigeria that has failed from top to bottom. That's Buhari, from top to bottom. Buhari is Yoruba. I don't know that mo tún rí fídíò yẹn lálẹ́ àwọn Yoruba. Buhari is long jọ̀wọ́ báyìí. In 2015, everybody was excited. Buhari it is because we understand it don't with the governance. Tí wàá sí bá ti gbé máìkì sẹ́nu báyìí, etí wọn ti di bí ìgbà tó gbà ṣọmọ ni. Gbọ́n kankan mọ́. Wọ́n lọ ṣe campaign náà wọ̀ ní sọ manifesto tó máa ṣe fún yín. Orin ìṣá lọ́wọ́ máa kọ́ lọ́wọ́ máa jó. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. Mo wo fídíò yẹn báyìí ẹjẹ ìwé àmọlẹ mú jáde fún yín ìṣe post lálẹ́ yìí lórí timeline and these are the people that you want to talk Yoruba nation to. Báwo ló ṣe fẹ́ understand it? Àwọn tó ń jó Buhari ti sọ̀rọ̀. How are they going to understand it? And that is why we are saying we must have it at the back of our mind that the time is now. And Yoruba nation is not a joke. The right to self-determination, Konchita Mama Afitani, Ama Teri of Moibo Febalewa, Awatu Abelu Kuro Nini, commit that Magbidani. Don't buy into that nonsense. If I buy into it, I'm not buying into that nonsense. Once again, a very brief view. 10:15 p.m. Thursday, 16. Let's go into it quickly and let's start looking into some of the things we have at the back end. OBS is software in Finland broadcast. In case you are probably wondering, you can download it yourself and then you can make use of it and do whatever you want to do. Let's come in first. Bleeding nation. Nigeria bleed. Bleeding nation in Nigeria. Suspected political thugs killed a PDP councillor. Councillor lásán. Councillor bá àwọn 16 years in Jenny UK. Mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà. Adéṣínà mo kí bàbá wa Àrò ẹ káàbọ̀ sà. Sustaining corruption and transactional politics. This is their only structure. Transactional politics. Found Yoruba politician one shit. Every 4 years they come back. They waste people's time
They waste people's energy. Mocking Dr. Rational. Good evening to those of you that have joined me. Laide, Fakunle, and the rest of you from around the world. This is koikimedia. Mocking Baba Adegboyega Rafiu. Aziz Adeyemi. Mocking Gbogbo Itawana Laketu. Mocking Benin Republic. Mocking Patrick Talon, President Dada. Bó ṣe strong wẹ̀ títí pé kó release Ìgbòho fún ọ ní láyé sẹ́ ó ní Nàìjíríà òun náà kó lágbára ju Benin lọ bọ̀bọ̀ òun ṣe kéré òun ní fún ẹ ní Ìgbòho ṣàdúpẹ́ fún Patrick Talon ó dúró tán ó dùn Buhari ẹ rántí ìyá Tolú lọ parọ́ tilẹ̀ sorry àyàn bá mi ṣe. Bọ́ọ̀sì tó pa àbúrò wa lélẹ̀. Let's go further. Ìgbòho ṣá. Ẹkùn fún ẹ. Ẹkùn. Ẹni kò mọ̀, ẹni mọ̀ kò. Ẹkùn. The man of the people. Like they said. Ó ṣàfihàn. Ìjọ̀pẹ́ múlẹ̀. Ó fi ẹ̀pa. Àwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀pa la pè lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí bàbá Idris, ìyára Níkẹ́ Ẹ̀kábọ̀. Ó ṣàmìyàn. Ẹkùn ọkọ̀ Fúlàní. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn politicians wà ní problem. Ìgbòho ṣe. Ìṣàfihàn bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Adébíyí ọkùnrin mẹ́ta ọkọ Buhari fún rẹ̀ ọkọ Tinubu ẹkùn gbàdàgbà mọ́lẹ̀ kó kú tẹ̀wọ́n pa olórí burúkú ọ̀tẹ̀ tẹ̀wọ́n pa Russia lílẹ̀ àti Amẹ́ríkà ẹni máa kú pàdé ẹni máa pa ni ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ eléyìí náà. Ìgbòho ṣá. Kábíyèsí ẹ̀. Gbogbo ọ̀nà bàjẹ́ ẹni máa pa wà nú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ẹlòmíì kan forúkọ Ìgbòho kan fi sáré pa oúnjẹ rẹ̀. Ìgbòho ṣá. Ìgbòho ṣá. Ìmọ́lẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn tó wà ní fídíò yìí gbogbo ọ̀nà ló ti compromise Mali wicked people òun dẹ̀ ń ṣe tiẹ̀ fún rẹ̀ ó rò pé kan náà ni gbogbo wọn tó criminal ló pọ̀ láàrin gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò yẹ wojú wọn dáadáa ń tẹ̀dárú kan ẹ máa wojú gbogbo wọn bẹ̀ àwọn ojú olè rè olè. Nígbà tí ń bẹ̀ mí jà nígbà tí mo lọ́bẹ̀ náà nígbà tí màá fọwọ́ àwọn nǹkan mẹ́rin pé ẹ kàn ń fi Ìgbòho fipá ṣóyarí ní ìdàgbàjàgbà lọ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́. Gbogbo ẹ̀rí wọn bẹ̀ máa rójú wọn bẹ̀ ojú wọn àmì àwọn ojú olè rè olè. Bẹ́ẹ̀ni ìyàwó Victoria criminals. Ẹlòmíì inú wọn gan ti gbà ìyàwó níyàwó bó ṣe wà ẹ nísìn pé ó kàn máa fún wọn lè fún obìnrin yẹn ní fúgbù wọn máa jẹ́ kẹ́ bá Ìgbòho sọ̀rọ̀ criminals all criminals bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa bà tilẹ̀ ìyá mi Fatima Kábọ̀ all traitors
nísìnyí mo ṣe máa ń reflect back mo rántí bàtà fi lọ ìgbọ̀ngàn àwọn olùṣèlérí burúkú àwọn máa lè lọ́lọ́ jù mí sínú bọ́ọ̀sì kan nìgbò ó fẹ́ ná wọn ní nǹkan ọ̀pọ̀lọpọ̀ coordinator ta ló ní kẹjọ́ kó síbi ẹ máa wòran tí bá mi ó ní ìwọ tó wá láti London àná sọ́sẹ̀ ta ló ní kẹjọ́ kó síbi bá ní gbogbo wọn ṣẹ́jú sí mi pé kí n má sọ̀rọ̀ níjọ́ tá à ń lọ ìgbọ̀ngàn ọjọ́ ńlá ọjọ́ irin fi kú ta ló tó bẹ̀ lójú Ìgbòho ta ni tó bí bàbá ẹ̀ dá tó fi wojú ẹ̀ wọ́n máa lè jókòó sórí social media ẹni tí wọ́n bá rí Ìgbòho ìwọ tó bẹ̀ tó tẹ̀lé rí ni ma comment nonsense alẹ́ tó bẹ̀ èmi wà ní mọ́tò pẹ̀lú ẹ̀ níjọ́ tá à ń lọ ìgangan àwa la lead ó tó bẹ̀ kó wojú ẹ̀gbọ́n lẹ́ẹ̀mejì èmi gan gbogbo wojú ẹ̀ báyìí ẹkùn fún rẹ̀ ojú ti change gbogbo sójà ta pàdé lọ́nà tó bọ́lẹ̀ pé kálẹ̀ yín àwọn bàbá òyìnbó ẹ mọ̀ pé Yorùbá náà lọ máa ń tì síra wa ní Yorùbá yẹn wá Ìgbòho ṣá kò sí wàhálà kò wá sí so táwọn táǹkì wà tí sójà sùn rẹpẹtẹ ìjọba ń lọ ìgbọ̀n ẹ rò pé kò sí sójà lọ́nà ni sójà wà lọ́nà akọjá lọ ni ìgbóná yá everybody dey move nígbà táwọn padà bọ̀ tó fẹ́ dé pẹ̀lú àwọn sójà yẹn ìgbó tó láàánú káwọn ọmọ yẹn tó fi rága gbogbo àwọn sójà yẹn nígbó ní olúkàlùkù yà dànù bí ọba ti máa sọ pé Ìgbòho ló ní kó lọ pa sójà gbogbo ilẹ̀ rí fídíò yẹn mad people all over the place ìwọ tó bẹ́ẹ̀ ni bí ọ̀rọ̀ pé jẹjẹ sí ni mí gémi náà dọ́gbọ́n fún wọn ni ibẹ̀ lẹ́ máa jókòó sí ní gbogbo ní coordinator ta ló ní ká jókòó bíbà ní gbogbo wọn ṣẹ́jú sí mi ìmọ̀ báwa Yorùbá ṣe máa ń ṣe má sọ̀rọ̀ tójú ẹ̀ ti ń ṣáná wọn náà jọ máa wà ní mọ́tò kan náà ni ẹ máa jókòó tì mí lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni ìmọ àti la máa lead ẹ lójú wọn gbà yẹn bí gbà jẹ́ pé gbogbo wọn èmi mo fẹ́ gbọ́ orí wọn nígbà yẹn àwọn olùlọ́sì mad people all over the place traitors wọn nífẹ̀ẹ́ ìtọ́ fi jẹ lára ẹ̀ tí mo wá gangan lé lé gbogbo ìta ṣe ń lòbọ̀ ẹ ó yá ẹ bá ti gbọ́ wá sí orí ti gbálẹ̀ ọ̀dà kọ̀ọ̀kan ẹ má wo Buhari o ẹ má wo àwọn ọmọ Yorùbá máa lè tán máa ṣòro sí yìí àtàwọn Nigerians Ọ̀yọ́ state lélẹ́yìí Ọ̀yọ́ state tá a bá ti ṣó ṣáìdì yẹn ẹ̀rí nǹkan tí mo mú ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ fídíò yẹn. Buhari fẹ́ sọ̀rọ̀ kò tí ì sọ̀rọ̀ ọmọ àlè wá sí ó ní Buhari ọ̀rọ̀ wo ló jẹ́ kí ó sì sọ̀rọ̀ fámísì tó fẹ́ gbé wá sí Ìbàdàn ẹ wo Tinubu bó ṣe ń wò bẹ́ẹ̀ ẹ wo ojú Tinubu ẹ ti mọ̀ pé criminal nìyẹn drug baron ẹ wo bó ṣe ń wò ẹ wò Síbàjọ ẹbí ẹ ṣe ń rẹ́rìn múkẹ́lẹ́ ẹ wà bí ẹ wo reaction gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ ara wọn báyìí they are all monsters ẹ wo Sàràkí ẹ mọ̀ pé psychology làwa tá a bá tẹ̀ ṣe psychology nítorí pé àwa ti gbé níta Ọ̀ṣínbàjò nìkan ló wà honest nínú picture tẹ̀ ń wò yìí àfi tí bá parọ́ kólúkálukú já mi mo kí bàbá Moscow Cardoso ṣé mo parọ́ nínú àwòrán tẹ̀ ń wò yìí alẹ́ fipò lóyà sí Buhari láàrin gbogbo wọn ẹ wo Tinubu bó ṣe ń wò kùkùkùkù bí ìtọ́ ẹ pé ìtọ́ gbé fún yẹn kò tí ì tẹ́ lọ́rùn tó look at them mo kí ìyàwó Sherifa Agbábíàká mo kí lẹ́yìn kan sí ìyàwó Grace Olùṣọ́tọ̀ ìyá yìí náà wálé láti ìlú tó wà bá a jókòó ó máa wọ ṣòkòtò ní ìgbà mi ti bá nímọ̀ tẹ̀lé wọn rálẹ̀ ìyá yìí náà kó ìkìwọ́ jókòó lé jẹ́ kí èmi máa tẹ̀lé wọn lọ ó ń wọnú igbó tẹ̀lé wọn ni wọ́n máa lè mo kí kọ́mọ̀ṣọ́lá kò gbọ́dọ̀ kú dáadáa ẹ wo gbogbo wọn Mr. Kọlu ẹ wo bí plan B ẹ wo bí Tinubu ṣe ń wò ó wò bùkùbùkù ẹ wo Sàràkí lẹ́yìn all criminals Ọ̀ṣínbàjò nìkan ló fẹ́ dàbí ìgbàdẹ pé ẹlẹ́rìn mú ṣẹ́kẹ́lẹ́ ìyẹn kàn rẹ́rìn tiẹ̀ ni and these are the people that is holding your life to bondage gbogbo àwọn Yorùbá tẹ̀ ń wò tó wà láàrin wọn àti Tinubu àti Ọ̀ṣínbàjò àti Sàràkí káàdì sọ pé amẹ́tí ọmọ àlè nìyẹn ọmọ àlè Ìgbò nìyẹn mo mẹni tó wà lẹ́yìn Buhari yẹn bọ́jà gbọ́n tí wà sí tó fi kó wọn lómi ọbẹ̀ jẹ.
Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. ẹ wá àwọn máa lè ẹrí wọn gbogbo wọn nísìnyí ló ń gbọ́ ọ̀kadà káàkiri kò sí kódà èmi ò ní ọ̀kadà gan mọ́ nítorí pé wọ́n ti gbọ́ ọ̀kadà lọ́wọ́ ẹ̀. Buhari ti sọ̀rọ̀. ẹ̀rí bọ́ ṣe yẹ bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí Buhari mú. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. Ó tún yá ṣe bàbá ṣe Buhari ṣe bàbá ṣe Buhari ṣe bàbá ṣe Buhari. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti. ẹ wá méjì ẹ wo reaction à méjì bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wá méjì bí ìgbà pé kó fọ́n nǹkan mọ́ Buhari lórí. Abdullahi, I laugh in Spanish. Mad people all over the place. Some kidney, they are all sleep under the bridge. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn ọmọ abẹ́ bridge. Àfi gbalẹ̀. Àníkó igi ṣata. Ṣata. Gbàtọ́ ọmọ tán. Ìmú kí dáadáa Yàwá Grandma Ilé Ajayi. Tunde Kafos, welcome on board. Yàwá Janet, mo kí Yàwá Janet Fashaki náà. Mo kí gbogbo àwọn Christian Association àti Muslim Association. Mo kí gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ̀ṣe náà. Mo kí gbogbo tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá láìfẹ́ nìkan kún sílẹ̀ Prophet Ológun Olúwa mo kí gbogbo yín ẹ jẹ́ àgbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Wà á ti gbọ́ Buhari ti sọ̀rọ̀ wà á ti gbọ́. Ẹ̀rí wọn, these are the people we are fighting for. Ẹlòmíì ti wà láyé ẹlòmíì lè ti kú láàrin wọn. This is in Ibadan. Tí Wàsíù bá ṣáà ti gbé máìkì sẹ́nu ọ̀gbọ́n kankan mọ́ ọ̀gbọ́n ẹni tì mọ́. George Kakínlá lélẹ̀. Ta ló ti wo fídíò yìí? Mo mọ̀ pé skit ni nítorí wọ́n ṣe jù náà Nàìjíríà náà sí náà nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká rẹ́rìn díẹ̀. Just hear me. Udoka told him to left my hand. Emeka left his hand. You want to block his hand? Jesus! Just hear me out. Hear what I want to say. What do you want to do? You tell me you came to your house. I come, you didn't dey. Did you dey? No. Did you dey? Where did you go? Told me, let me help. Left me. Smoke, I'm hiding. If you want spoke me, you spoke me. I'm ears open. Emeka spoke what you want to spoke. You want to left. You are standing us waited. We will be quiet. Emi, we will show when you saw at home. When you get back, let me be left. What was it? Are you leaving me here? No, I'm left in home. When you get back, we'll show. Have you spoken now? You don't want to spoke. You don't want spoke? Ẹ̀yà gbẹ́lẹ́ nǹkan sí. Oríṣiríṣi. Left my hand. Emeka left his hand. You want to block his hand? You want to block his hand? Just hear me out. Baby, hear me out. I want to say. What do you want to do? You tell me you came to your house. I come, you didn't dey. Did you dey? No. Did you dey? Where did you go? Told me, let me help. Wàhálà lóyìnbó. Left me. Àti left ẹ̀ náà. Smoke, I'm hiding. If you want àfi ó dẹ̀ ń jáde lọ́sàn-án. spoke me. I'm ears Náà open. pàfin lélẹ̀. Emeka spoke what you want. Wọ́n náà spoke what you want. You want to You are left. standing us waited. Standing us waited. Amy, I am left. We will show when You sow when you sow. we saw at home. You sow at home. Ló bá tán bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Fatima. Let me be left. What was it? Are you leaving me here? No. I'm left. I'm left you at home. When you get back, we'll show. You don't want to. Ìtọ́mọ̀ ṣe ní sí Nàìjíríà nìyẹn. Ìdóòkà. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò lára àwọn fídíò mi tí bá ń travel délé. Ó bá kúrò. Sórí fídíò tó ń fi wò yìí, mo fẹ́ kó fi open mind. Ẹ má bínú àyíká wà lórí mix àmọ́ pẹ́ lè rí fídíò yẹn. But sórí gbogbo àwọn tó fẹ́ máa wò lẹ́gbẹ̀gbẹ́ mi. Àwọn yẹn ni wọ́n ń dúró pé kọ́ pín wa ní pípín lórí paperwork. Nígbà tó yẹ pé àwọn bàbá ńlá tí wọ́n ń jalè káàkiri táwọn náà fi gẹ̀ǹtì wọ́n travel pẹ̀lú British passport. Òun ni number 5 ní àgbáyé. But tó bá jẹ́ tọmọ Nàìjíríà bí Nnamdi Kanu tó bá jí ẹgbẹ́ British wọn bá lọ́ máa ṣe fún ẹ. Ẹ já wo fídíò yìí ká tó wá lọ gbọ́
universal declaration. Yeah, reason àwa ṣe máa ń get angry pé Nigeria is a wicked country that has done damage to millions of Nigerians. This is Koikimedia bringing the world closer to your doorsteps. As you can see behind me, there are thousands and thousands of people traveling every day, even as the summer is getting closer. Different destinations for different purposes. Some are going for bridal shower, some are going for just an holiday. But in Nigeria, an average Nigerian cannot even travel to a local African country. You know why? Because we do not have any respect in any part of the globe. And that is one of the reasons that we complain that why should we remain one Nigeria, calling and fooling ourselves as one most populous flavor photos. Continent. It's all lies. There's nothing called Nigeria. It was all created by the British government in 1914. And it is important that we end the shit hole country called Nigeria so that the life of a meaningful Yoruba man can be much better. Ever so frankly, Nigeria is not working. A lot of you disagree, but just look at behind me and see how countries, citizens, known as nations, either through their language, through their culture. But the question again is, what language is Nigeria? What culture is Nigeria? It was created by the British in 1914, and it is time that the expiry of Nigeria must be brought down. My name is OLAMILEKAN, as usual, as I continue to explain to millions of Nigerians why we have no other option than to say no to 2023 election is a scam. It's just a way to renew the fraudulent activities of the politicians. I keep going back to all these politicians. This was one of my trips, like I do all the time. Cherry gbogbo videos yìí tá máa ń show yìí kò ń ṣe pé torí of anything. Look, àwọn kan fi ń ṣe blogging and all that, just to, and they're making good, headways around it. Bọ̀bọ̀ kan wà nísìnyí tí wọ́n wá ní Afghanistan nísìnyí, òyìnbó ni. Kí ni mo lórúkọ ẹ̀ sí lánàá o? Okay, then play ilé ìlọ́kìn wa lórí Twitter lórí the other line níbí báyìí. Kìíní kan English guy ni ó máa ń káàkiri ni ó take risk ju kí ló dálẹ̀ lọ, but wọ́n ló ti sọnù nísìnyí ó wà ní ó dà pé lọ Afghanistan, as of yesterday wọ́n ò mọ ibi tó wà, but mo ń bọ̀ jẹun òbí àmọ́ àrí lórí Twitter mi bí àmọ́ rí Twitter lánàá, I'm not too sure. Let us say no to another election in Nigeria. Mo ní ká sọ náà ẹ̀dá mi lóhùn. Yoruba nation. Yoruba nation is the only option ẹ̀dá mi lóhùn. we can continue to promote, as a lot of us say. Good evening to those of you on our Twitter channel. That can help us now. Òun ni pé ká padà síbi tí orísun wa wà. Níbo lórísun wa wà? It is already inside the Yoruba land. Let us reclaim it back. Let us say no to 2023 election. Our best bet now is to just declare a Yoruba nation and get the hell out of Nigeria. That is not useful. It doesn't help anybody. Kò láǹfààní kankan tó ń ṣe fọ́mọdé. Kò láǹfààní kankan tó ń ṣe fágbàlagbà. And lára àwọn ìdí pàtàkì tí a ṣe ń polongo Yoruba nation. Tá a bá ti gba ilẹ̀ wa tán, we will be respected as Yoruba people, as against thinking that you will be respected across the globe with a Nigerian passport or as a Nigerian. When you ask somebody today, what is the meaning of Nigeria, or why was Nigeria created? They can't answer you. They can't give you any good answer. But my answer is it was created so that the Western world can continue to oppress us on the bottom of that global community. Yoruba nation is definitely a no going back, no retreat,
So now, while I'm still looking for that video, there are some things I want to show us quickly. We're going to come to this in just about a few minutes. It's called the Universal Declaration of Human Rights. Easy láti sọ, but in reality context, if we do not fight our way out, it will be very difficult for us. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ Benny, I'm sure some of you know this guy, Benny. Let's listen to him. The people on top are really obsessed with greed. Look, it's understandable. Everybody wants to have money, you want to live a good life. That's natural. We all do. Now, let's watch the next one. This one is a bit also very upsetting. This was the British contraction camps in Kenya. They raped tens of thousands of women and girls and murdered tens of thousands right after the World War II ended in 1952 up to 1960, just before we got our independence. As they were dealing with us, and like I said, if I go back to that, all the countries that the British, that left the British Empire, Nigeria is right there at the bottom there. Nigeria should have been divided to like 5 countries or 6 countries, but what they did was they put everybody together. But while they were dealing with us, they were dealing with the Kenyans as well. Let's watch this. I'm coming back. There was an uprising by the Kikuyu people who wanted their land back. The Kikuyu were herded into concentration camps in fortified villages, almost the entire population of over 1 million people. People were systematically tortured to death. They invented a new kind of pliers whose purpose was first to crush men's testicles and then to cut them off. They raped women with bayonets. They raped men. Similarly, a favourite technique was to ram sand up the rectum with a stick. Sometimes they were rolled up in barbed wire, kicked around the compound until they bled to death. Some of the British soldiers boasted about this. This is within living memory. The colonial secretary lied about it. The papers documenting it were burnt. The impact of the rich and powerful nations has been so phenomenally murderous and destructive that it has been completely airbrushed from our national consciousness. In order to justify the land-grabbing colonial projects, you had to create an ideology. We, the Europeans or the Americans, have come to rescue the rest of the world from its depravity and backwardness. But in order to do that, you have to be able to demonstrate that the rest of the world is depraved and backward. From this arose the racism that is still with us today. It was a necessary component of the colonial project. Some people might claim, well, okay, we broke a few eggs to make this omelette, as if all those human beings were eggs. But look at the omelette. Isn't it fantastic? Look, we've made this fantastic omelette. Forget about all that unpleasant stuff and let's just celebrate where we are. Where we are is a continuation of the project. We commodified people's land and people's labour and turned it into our property. We're also destroying the rest of the living world alongside it. We don't have to be like this. We are the same human beings as anybody else. We're all part of the same big human family. We just have to recognise that, accept that. And of course, within Western countries, there are plenty of brilliant people resisting colonisation, both internal colonisation within our own countries and external colonisation of other people's countries. Let's watch it one more time. Mo ti rí fídíò bọ̀bọ̀ tí mo wá tí mo fi sọ pé he travels around the world. As at right now, I think it's still missing. But let's watch this one more time. The Second World War. Okay, ilé wà lórí Netflix. Kí ni title ẹ̀ yá wa? I'll try to watch it on Netflix. Kí ni title ẹ̀? Yá wa Fatima Mọ́mi. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Well, there was an uprising by the Kikuyu people who wanted their land back. The Kikuyu were herded into concentration camps in fortified villages, almost the entire population of over 1 million people. People were systematically tortured to death. They invented a new kind of pliers whose purpose was first to crush men's testicles and then to cut them off. They raped women with bayonets. They raped men. Similarly, a favourite technique was to ram sand up the rectum with a stick. Sometimes they were rolled up in barbed wire, kicked around the compound until they bled to death. Some of the British soldiers boasted about this. This is within living memory.
The colonial secretary lied about it. The papers documenting it were burnt. The impact of the rich and powerful nations has been so phenomenally murderous and destructive that it has been completely airbrushed from our national consciousness. In order to justify the land-grabbing colonial projects, you had to create an ideology. We, the Europeans or the Americans, have come to rescue the rest of the world from its depravity and backwardness. But in order to do that, you have to be able to demonstrate that the rest of the world is depraved and backward. From this arose the racism that is still with us today. It was a necessary component of the colonial project. Some people might claim, well, okay, we broke a few eggs to make this omelette, as if all those human beings were eggs. But look at the omelette, isn't it fantastic? Look, we've made this fantastic omelette. Forget about all that unpleasant stuff and let's just celebrate where we are. Where we are is a continuation of the project. We commodified people's land and people's labour and turned it into our property. We're also destroying the rest of the living world alongside it. We don't have to be like this. We are the same human beings as anybody else. We're all part of the same big human family. We just have to recognise that, accept that. And of course, within Western countries, there are plenty of brilliant people resisting colonisation, both internal colonisation within our own countries and external colonisation of other people's countries. Well, now let's quickly show you what I wanted to show you. So this guy is missing, but what boy. What it does is it travels around different places. You know, it takes a lot of risk. Life itself is about risk. He's a YouTuber. Lord Mao's a YouTuber. They are now saying he's associated with the Taliban who was running their propaganda is missing. But this guy is a YouTuber. Manka Academy. That's one of his videos. Tiny sprig of land. There are videos at Lele. That's what he does for living. He moves different countries. So Sharia Interwanle, you know, you can become adventurers as well. You can become explorer, journalist, charity. You don't have to go and be doing babasa, yasa. Sharia Bubulita Sofun Daman show you is just for you to get the hang of it. You know, you can Sharia Tibopo Share. I mean, some of you can even start doing it as well in the Yoruba land. You can start blogging. There's a lot of things that are going on in Yoruba. Explore, find information here. If it's on YouTube, and then probably YouTube will start paying you when you start making, you know, the numbers, you know, because people want to see different things. We don't want to see the same thing continuously. We want to see something different. And there's so many opportunities in Yoruba land. But as we speak right now, it's missing from the information when I was looking at him yesterday. Not yet, but I just have to do a Google search and I was able to locate him, you know, by Google. That's the beauty of Google. You know, we want you to educate yourself, especially when there's a lot of vast opportunity. A shoot video 10 minutes, YouTube, you know, and later on, these are what we will then have to explore more by bringing tourism. People will come in. This guy was moving from point A to B. I think this was when he was in New York 3 months ago. 3 weeks ago, on Snake Island in Brazil, surviving the most deadly island on the planet, Snake Island. On cross the border Mexico, YouTube, Twitter, I'm seeing him for the first time. But so it don't contain me feeling show any by, right? Then you come and say, yeah, okay, he don't show. Oh, now coffee make over. Even though you know, even though we don't share Yoruba nation, but anything moving documenting in or relate to Yoruba nation. But we don't share anything, you know, and you know, he get paid for this. He has his own followers, you know, people that are watching him, enjoying, because if you don't know I won't only know
ó ti lọ Ukraine ó take risk táwọn kan fi take lòun take òun lélẹ̀ my press badge Kiev lélẹ̀ ní wọ́n yẹ ìgbọ̀ngàn rẹ̀ thank you ẹ ṣe ẹ fi níbi ọ̀la ọ̀rẹ́ bí àfihàn yẹn náà àdé àbọ̀rọ̀ mo yẹ yín lẹ́sìn ọlọ́pọ̀. And once again, a very good evening and welcome to the program. Okay, she sent this in the moment. But to read African Queen, okay, man, let's check the lorry again, Cosile. So, I just can't video, boy. This was last year, February. Nígbà tó gùn yẹn bẹ́lẹ̀. Ìdí mi náà fi máa ṣe rí èmi náà ní plan tí mo fi máa ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ rò pé mo ní plan ni Yorùbá nation ló hold mi fáwọn kan mi tí mo fi máa ṣe Mau Mau rebellion in Kenya I think okay mo ní wọn tẹ̀ ń sọ pé ẹ̀jẹ̀ nǹkan yẹn náà sílẹ̀ tẹ̀tí tó jọ mẹ́ta tí mo ní jókòó sórí Netflix myself mo mọ̀ pé time ti lọ lẹ́nu ìyàwó mi gan ni báwo lẹ ṣe wá pẹ́ dádì lórí program lẹ́nu ẹ̀rẹ̀ tún padà bọ̀ lálẹ́ nígbà tó yẹ pé ọ̀rọ̀ tá a bá ti ń sọ bá ti wọra èmi ò mọ̀ pé táìmù máa ń lọ bẹ́ẹ̀ yẹn fọ́ àbí tí èèyàn bá lọ síbi iṣẹ́ náà àwọn kan wà tó yẹ pé wọ́n ti dé night shift báyìí ọmọ ní opportunity láti gbọ́ mi àwọn kan lè gbọ́ mi torí orí floor lọ́wọ́ but ẹ jẹ́ ká wo fídíò bọ̀bọ̀ yìí ẹ wo risk tó ń take ní last year kọ́lọ̀ jẹ́ ká rí àmọ́bi tó wà for now from what we are hearing is missing somewhere in Afghanistan. So check our video. I do not own the copyright. I own the copyright. That was interesting. Okay, let's go back to it. I feel our age again. Hey, I'm gonna wait for everyone to come and I'll tell you what happened. Okay, I'll tell you what happened. Okay, hey guys. So I got stopped and interrogated by Ukrainian special forces. Sorry, just my normal forces. I always say special forces. I got interrogated by Ukrainian forces just. So that's what happened. Can you guys hear me okay? Can you guys hear? Let me just take my headphones off. That's better. So you guys can hear me? Yeah. So I'll show you what happened. So I started filming on the GoPro, but he told me not to film. I started filming anyway. Sherry, can you tell me? Listen, you know, money be abi méjì kan. Emma, these are things that anybody can do. Sherry, gbogbo àwọn mountains tó wà ní ilẹ̀ Yorùbá yẹn, mo nǹkan tó wà níbẹ̀. I mean, we want you to be very safety conscious as well, but I'm just giving you one listen. I know there is always difficulties, but tó bá jẹ́ 10-minute video lẹ lè ṣe, ẹ máa ṣe títí tá máa fi cross the hurdles pẹ̀lú àwọn olórí burúkú politician tó ti hold wa. But boy mi sì mo ń try láti wo age ẹ̀ ni, tá a lọ wo age ẹ̀ ni sí, probably less than 30 years old. Kò ń ṣàgbàlagbà. I'm sure ọmọ kékeré kan ni. Ó dẹ̀ bá dẹ̀ rí lórí YouTube ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ó fi síbẹ̀ ó ní support my charity work. Ẹ̀jẹ̀ ṣí mi bọ̀. I mean, kò ṣe dandan pé láti rely láwọn tó wà láta láti support yín when you can also support yourself. Ẹ rí i pé lórí page ẹ̀ ní bíbá ẹ̀ nísìn ẹ̀gbọ́n nǹkan tó sọ báyìí ó ní support my charity work. Ẹ rí nǹkan tó kọ síbẹ̀ £2.99 a month, £8.99 a month or £19.99 a month. Think about that. Òun àtàwọn Afghanistan, òun àtàwọn Taliban lélẹ̀ ìwọ̀n tó náà wá kiri but he's taking risk. But as we speak right now, risk to take in this this is within. Everyone, it's Lord Miles here. I'm in Afghanistan on forged documents going to meet a black market gun runner. Ó take a risk. Àwọn ò fẹ́ take a risk ní sáfẹ́ gba Yorùbá nation kò possible. Ètò tó lọ náà kò possible. A máa take àwọn risk kan. Ẹ̀gbọ́n àwọn tó sọ on a forged document ó náà lọ sí ó fi lọ meet àwọn tó ń ta ìbọn black market ní Afghanistan. Ẹ̀yà wo bí lè lè dà pé lè wọ́n interesting there. I went shooting with the Taliban.
So when I went to Nigeria, you know, ọtí mi ti use money because UK lè mi gbé fún 24 years. So ìgbà tẹ́mi lọ́lé yẹn àwọn Obama lọ́lé kí ló dé? Kódà mo máa wọn lára àwọn mídíà wa kan tán ní kí n mo lọ sí ilé. Tọ́jú yẹn pamọ́ fún ọjọ́ mi, ìyẹn máa jáde nínú ìwé mi. Ẹ bá má lọ́lé, kí lè lọ ṣe ń lé? Mo ní kí ló wà ń lé? Àwọn tó wà ń lé yìí kan ni wọ́n ni. Who was previously wanted by the US for 5 years. I'm also going to hang out with the Taliban. Now, you may òun máa hang out pẹ̀lú àwọn Taliban. Àwa wá fi gba Yorùbá nation. Àwa ní ká máa ṣe díẹ̀ ká máa ṣe pẹ̀lú. A ní ká fa gbogbo ẹ̀yà kí gbogbo ẹ̀ kó ya ká ya gbogbo ká tètè kọjá. After tí bá ti play lè máa play Universal Declaration and then we'll open the phone line so that you can also, you know, communicate into the program. Èèyàn kúrò ní UK. Ó lọ bá àwọn Taliban. Let's watch the video. Ask, why am I in Afghanistan? Well, that's a really good question. During COVID lockdowns, Afghanistan was it should be around 30-35. open about a vaccine mandate, so I just went. Oh, my friend, right there. It's driving everywhere nowadays. Tailgates by the UN. They are my favorite for stuff. Yeah, guys. In England, we joke that the UN are the devils. Yeah. Ẹ̀gbọ́n ọdún sọ ó ní we joke about UN as antichrist devil UN yẹn lẹ́la wọn dún mà ṣá òyìnbó kan sọ pé UN is antichrist devil ni wọ́n ok bí ẹ̀gbọ́n ṣé gbogbo alágbọ́ bẹ̀yà bí kí rewind ẹ̀ ẹ jẹ́ rewind ẹ̀ ẹ̀gbọ́n ọdún sọ ó ní UN mo kí bàbá wa mo kí àtọ́bí mi lọ́mọ ẹ̀ka àbọ̀ sórí ètò welcome on board ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wọ̀ lórí Ọláyọmí Kóìkì I'm not sure what happened. But the 475 Henry báwo ni kálẹ̀ mo kọ̀ rí pé ó kọ̀ kú lẹ́ẹ̀kan ni mo kí ẹ̀gbọ́n mi lẹ́ẹ̀kan sí official soul Dàpọ̀ for real mo kí ẹ̀gbọ́n kan tó sọ lẹ́ẹ̀kan Ògìdì Olú TV welcome on board bàbá wa Fambo Òkúnáwọ̀ bàbá mi Fatai Ògúnmẹ́fun ẹ̀ka lẹ́sà ẹ̀gbọ́n kan tó sọ ní ìgbà nígbà tó wo mọ́tò UN yẹn UN wà káàkiri ni. Oh, my friend, the UN right there. It's driving everywhere nowadays. Tailgates by the UN. They are my favorite for stuff. Yeah, guys. In England, we joke that the UN are the devils. Yeah. Ẹ̀gbọ́n ọdún sọ ó ní we joke about the UN as the antichrist. Ìdẹ́ picture tó ló lọ pé ṣe mo tẹ̀ mọ̀ pé ṣì wà ń bẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ayọ̀ ẹ̀ má bì jẹ́ àwọn pa ẹ̀jẹ̀ ayọ̀ àbúrò wa kúrò bá mi ṣe máa ń mix wọn àti Tolú lọ pẹ́ báyìí. Yeah, let's come back. Let's watch a little bit. And say you think the Antichrist will go to out somewhere. There we go. Let's see what happens. It might be a very sunny day in Afghanistan, but it's even sunnier because our future is bright. Because what we're doing is we're going to Jalalabad, and Jalalabad I've heard is a weapons market. Get F-16s, AKs, night vision goggles, all left behind for America. And what I'm going to do is check it out and see what's available in Afghanistan. I'm getting a very good price. And plus, get this view along the way. Here's about people. Jalalabad is sometimes a little bit dangerous, so there's a lot of Daesh there. You know who Daesh is? Very dangerous. But our they take a dangerous route, which is okay. Koiki law without dangerous route. I'm who would like to be violent region. Okay, I don't know. The Akabaran to Lokpolo to Mabawa plead pẹ̀lú Joe Biden because if we get the American on our side, I don't think we can get the UK on our side after that. We can still get the American government on our side, but it might involve a lot of pressure. A máa ní láti fún wọn ní every reason tí Yorùbá gbọdọ̀ dá dúró. A máa ní láti ṣàlàyé oríṣiríṣi kan fún wọn. Ìyẹn possible, but it could be Joe Biden administration. We hope so. You know, we can talk to him. Allow to near phone to lay to need that connection with where. But if that is not going to happen, could it be America in any choice? Oh, Madasi. It's basically ISIS. ISIS don't power in Nigeria. The number, can you imagine? Or take a risk to kill that. Or take a risk to over 65 countries. Now, ISIS, they don't outnumber the Taliban. However, in the weapons market and maybe in some areas, could be quite bad. Like I said, I do not own the copyright. You know, you to play your video and whatever if you see it, I don't know. Let's watch it.
So I'm going to have to be a little bit careful. There you can see with footage, edited up okay. I'm just going to take a moment to tell you guys about my sponsor, Tendies. As an ex-investment banker, Tendies is the best Reddit app on market summary. Free. You can email description, go check it out. It's also my pin posts. Gospel, and I wanted to share with that, but there's been a flash flood ahead of us. All the traffic stopped. We've been here for about 20 minutes to see what's going on. People apparently dying. Trapped between two Taliban groups. I notice pé ó ti wọṣọ wọn, ó ti dára wọn, ó ti di culture wọn because ètò náà fẹ́ achieve. So gbogbo issue pé à ń ní Nàìjíríà ní sí is because a ṣe wà ní Nàìjíríà níjọ́ tí Yorùbá bá ti dúró àwọn náà máa fáwọn èèyàn pé èmi o Yorùbá fẹ́ ṣe o gbogbo yín máa respect ẹ o ọ̀pọ̀ ń ṣe pé nígbà tí election fẹ́ dé ẹ wá ní ẹ fẹ́ ṣe o ọba yẹn wá ní ò fẹ́ ṣe o yìí tó ṣe jẹ́sìn fẹ́ ṣe o kò sí nǹkan tó ràn láti ṣe o nílẹ̀ Yorùbá culture wa ni tradition wa ni but ìyẹn ti di gaiman ọba tó máa ṣe Yorùbá nígbà election. And we told these Taliban they don't like foreigners, so yeah, it's not good for me. We'll see how it goes. We've been about half an hour, and we still wait. I get a little bit hungry on what's going on. I see some cars moving up there. Who's off the road? There's a guy in the back of the truck standing there. Did you free ride? Àwọn èèyàn bíi ti Nàìjíríà lè ẹwọ́ yìí dúró sára kọ̀ǹtẹ́nà àwọn lè má pa ayẹ̀ bíi ti Nàìjíríà. Let's keep the car a little bit further away, just in case. Because if they... Ìrọ̀ ọmọ yẹn wà ní curiosity òkèlè lè ṣe ìtẹ́ kámẹ́rà ẹ̀rọ ṣe ń wò lọ láti mọ̀ bá jòjì ni. Let's keep going. So we just have a gun market right now in Alabama. Crazy. See guns everywhere. Really old. Used to modern stuff like the US. The whole market around here is everything you can think of. And it's stupidly low prices. When an AK at home, AK-47 at home for a few thousand in a pocket, here $30. Oh, very good. Gbogbo tí Amẹ́ríkà gbélé lílé yìí tó sá lọ àti ìṣe. How much is it? $20 or $20? $200. I was going to say $200 for that. $200. Shells there. That's all that worth. If they got some nice scopes, I'll give the US these myself $100. It's insane. But everything you need here. Looks good on you. Ẹ̀rọ jẹ́ tàbọ̀ ní nígbà téèyàn ra ṣùgbọ́n. That's amazing. How much is this? $14,000. $40 for this. And how much will be ammo? 10-foot magazine? Yeah. It's not cheap by Afghan standards. By American standards, it's very cheap. My friend over here, not small. Anyway, that's all I can show you. Màá share link ẹ̀ sórí page wa fẹ́ tó bá fi lọ. You can go and watch it later. Now, ẹ jẹ́ ká fóun sílẹ̀. I've come back to ibi táwa sọ̀rọ̀ lọ ká tó ṣí phone line wa. Once again, you're watching a live transmission, late night broadcast, Yoruba Nation for Life. No going back. Our right to self-determination. It's easier said than done. If we do nothing, nothing is going to happen. It is with great sorrow to announce that we have lost contact with our beloved brother at Real Lord Mouth. His last known sighting was in eastern Afghanistan, later on the 6th of March. Even the put this on anything, Britain, even the in the chronology, you know, actually going PPP 4444428. Thank you so much. We appreciate you. Thank you. I believe you're a female because you got a female's picture there, but you could be male as well. But thank you so much. I appreciate it. So, if this was me, lost in Afghanistan, I want you to go, kill but in life you take risk, and we pray that Yoruba Nation will be something that we will all achieve as quickly as possible, very, very soon. So let's leave this man alone. We pray for him to be found. And now let's come to Universal JJ Muki Ekalebomi. Muki Ubetewa Nilori. Muki Mr. K Mayodele Ubanye Mommy. Muki back and Koiki. How long have we spent already?
Wow, almost 2 hours. So immediately after, because I need to do 3 hours lost, so I only have 1 hour 2 minutes precisely. So after this video, I'm going to open the phone line for 1 hour only. Let's watch this video together. I do not own the copyright. Universal Declaration of Human Rights. Where, after all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming, in its foundational charter, faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. In the years that followed, member states of the United Nations strived to develop the human rights provisions of the Charter and capture them in a single document. It took 3 years to agree on a common vision. On the 10th of December, 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organised community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms, and it has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole. And millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. The declaration consists of a preamble and 30 articles, with Article 1 powerfully proclaiming that all human beings are born free and equal in dignity and rights. No discrimination, right to life, liberty and security, no slavery, no torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, equal protection of the law, no arbitrary arrest, detention or exile, fair and public hearing, no arbitrary interference with privacy, right to freedom of movement, right to seek and enjoy asylum, right to a nationality, right to marry and to found a family, right to property, freedom of thought, conscience and religion, freedom of opinion and expression, freedom of peaceful assembly and association, right to take part in government, right to work, right to rest and leisure, right to food, clothing, housing, medical care and social services, right to education, right to participate in cultural life. These human rights are not country-specific. They are not a reward for good behavior or particular to a certain era or social group. They are the rights of people of every color, from every race and ethnic group, whether or not they have disabilities, citizens or migrants, no matter their sex, their class, their caste, their creed, their age, or sexual orientation. The Declaration has generated action for human rights protection in many ways. It has inspired hundreds of human rights instruments that together constitute international human rights law and a number of international bodies and mechanisms for human rights protection. The principles of the Declaration have supported the decolonization struggle and have been enshrined in the constitutions of the newly established countries which have joined the United Nations. The Declaration has inspired national and regional human rights protection systems, including legislation and institutions. And it continues to guide the work of human rights defenders and advocates worldwide.
Today, the Declaration is available in more than 500 languages and dialects, and it has obtained the Guinness World Record for the most translated document in the world. The 10th of December, the day on which the Declaration was adopted, is celebrated each year as Human Rights Day. The Declaration emphasizes the relevance of human rights in our daily lives. Where, after all, do universal human rights begin? In small places close to home, so close and so small that they cannot be seen on any maps of the world. Yet they are the world of the individual person, the neighborhood he lives in, the school or college he attends, the factory, farm, or office where he works. Such are the places where every man, woman, and child seeks equal justice, equal opportunity, equal dignity without discrimination. Unless these rights have meaning there, they have little meaning anywhere. Without concerted citizen action to uphold them close to home, we shall look in vain for progress in the larger world. Èwo ni right ni àwa ní nínú Nigeria. The phone line is now open. Let's bring my screen back fully. Jerry gbogbo tó kalẹ̀ yẹn. My question tí mo fi bu alálẹ̀, do we have any right in Nigeria? When is Nigeria going to respect our right? Question méjì yẹn péré, ìbáraẹni bá mi lè answer. The telephone is +44 74 04 40 5917. Or you could tell me in the comment section and I'll read it out. Gbogbo tí wọ́n kà lẹ́yìn èwo nú ẹ̀ ni wọ́n ti rí lò gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà láti ìjọ tó ti bí ẹ sínú Nàìjíríà. Right wo ló ti rí lò? Let's hear from you. Torí reason tí mo ṣe ní platform eléyìí, platform tí a bá dá wàhálà yẹn dáadáa sí irú lọ́rùn. Nobody respects our right. You don't have to buy into my own ideology. Ó yàtọ̀ completely. We only have 1 hour, so I'm gonna manage the timing here as much as possible. Our first caller. Hello? Ẹ káàbọ̀. Yes. Went on. Àyànjú gbogbo ẹ̀. Like, what is on the question you asked, like, gbogbo right is wọ́n sọ yẹn. Which one ni àwa ní right sí? Which one la fẹ́ sọ pé yes, I enjoy níbi táwa ti wà? None. Healthcare, education, house, clothing, everything. The basic So is this how we're going to continue? What is wrong? This is so sad. I was like, if you see the way I listened to that, I was so carried away, like, imagine. The thing that film, it's called the Queen of Africa in Jinga. It has to do with the colonization of Congo, our Portuguese. It was honestly a try not to work. In fact, just like what you always say, but possible now, come as nature. Can it be a fellow peacefully? It's my they always say I want to go peacefully. Definitely, it's my take ages. Ọlọ́run nìkan ló lè ṣe yẹn. But tí pé bóyá a fẹ́ lọ anybody báwo pé yes a fẹ́ lọ kíákíá. Definitely there must be violence. Àwọn èèyàn máa yarí. Wọ́n bá dẹ̀ yarí government á attack. So àwọn náà dẹ̀ turn back. Àwọn náà máa ṣe the same thing. So definitely kò sí tí gbogbo ẹ bá di bẹ́ẹ̀ yẹn ó ní a lè sọ pé yes this thing àwọn other bóyá
America, they come in, not somewhere, what is going on, and the UN gone, I don't even want to, I don't reckon with them, because they're just something else. So, without I don't think it can happen. So when we are ready, especially those people back home, following all the politicians around. Now today, Lagos was like messed up because of all of them campaigning everywhere. So there was a lot of traffic, and when you were stuck, maybe all because of this campaign. So that is the people that want to fight. So we don't tell them okay, they want money, pali, indomie, noodles, want money boxing. So that is the noodles. The noodles don't for the next 4 years. So I don't know what is wrong with them. In Ibadan today, the APC, they attack themselves, they attack them, they kill 3 people. Is that how they're going to continue? Is it life? Check we say, you know, for crying out loud. Can I say, tell me people you go and say, what is wrong with us? This is the thing that we've been doing for the past 60-something years. So they say, look, Yoda. All our forefathers who are so Baba to blow and no Yoda. It go better. I want to listen that ye. I think so Yoda. And everything they mix up, say everything. Anyway. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Your effort will be in vain. Thank you so much. Amen. Thank you, sir. Thank you, brother. Moki Bubu Alenkonse, as we are now the last lap, 45 minutes left to engage, summarize, and then we're going to call it a night. But you can also call in and let's get your views to the discussion of the day. Let's go straight to the US, where we have a caller as well. Muki Wentewani, African countries watching as well. Hello, caller, you're live. Hello, bro. Speaking. Ekale, sir. Ekale. Ekuse. Eminia. Àdúrà mi pé ṣáà ní pé àní wáyé tí ìgbà kí gbogbo ẹ bá dáa. Àmín Jésù Kristi. Shalom. Ẹ kú ìgbìyànjú because ó ti rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agitators yẹn. Ẹ̀yin pẹ̀lú bí wọ́n ti máa ń pe àǹtí yẹn Yorùbá méjì yẹn máa ń wò. Èyí náà jẹ́ ká wò ó. Right wo ni individual ní nínú Nàìjíríà yẹn? Ṣé right àwọn ìdílé right náà? Níbi tí mo wà yìí, school bus máa wá gbé ọmọ nílé. Tá a bá ní ká wò ó, ṣe rí school fees gan-an táwọn èèyàn ń san nínú Nàìjíríà yìí. Láwọn tí wọ́n ń tán tẹ̀lé pé responsible parent yẹn gan lásán tó ń pààyàn. School bus ló máa ń gbé ọkùnrin nílé, school bus ló máa ń gbé wọn padà wá sílé. Pàṣẹ wọn bá jáde school. Ẹ jáde tí mò ń sọ. Eléyìí tí mo bí síbí ní 2017 ọdún 5 wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ stop oúnjẹ yẹn ni wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ máa stop ẹ̀ ní September yìí September 27 tó máa gbé 6 years náà ṣẹ̀ṣẹ̀ máa stop ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tẹ̀ láti wo ó kàn máa ń jíjọ́ kan pé ǹjẹ́ àwọn Nigerians àwọn kan tán ti bí wọ́n sọ fún wọn nǹkan tó ń hágé pẹ̀lú mi mo nígbà ni wọ́n bí ó ní 1990 mo ní you are waste in this life mo ti waste gbogbo wa àwọn ó dàbí di fídíò tẹ̀sán lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ pé Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́ ẹwọ àwọn tí wọ́n ń tó bẹ̀ẹ́ ṣe é kó kú ní gbogbo wọn jẹ́ all dead and they don't know torí àwọn èèyàn ilẹ̀ ṣe ń tẹ gbogbo wàhálà tẹ̀yìn ṣe yìí it's not because of anybody you have your children in UK you have your wife in UK you yourself you are in UK and you don't have any problem. You understand? So, kò sí ráìtì kankan gbàdébò débí ni mo rí pé so èèyàn lè plan pé mo fẹ́ change káà tó fẹ́ lò káà báyìí ló fẹ́ máa lò wàá dẹ̀ ra káà yẹn kò dẹ̀ sí nǹkan tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí mo sọ o lè plan pé káà báyìí ló fẹ́ lò mọ́tò báyìí ló fẹ́ rà
nǹkan báyìí ló fẹ́ rà mo ti dé ìlú yìí sí yìí going to 6 years Roscoe èmi ti máa ń sọ fún mi pé mo ti lo 6 cars sí nǹkan tó ṣàwọn káà yẹn o á kàn sú mi màá dẹ̀ ni pé mo fẹ́ change ẹ̀ get but ìyá jẹ́ àwọn èèyàn ẹ̀wọ̀ MC Olúọmọ tí wọ́n ló ń pín gàrí ní Èjìgbò orí fídíò yẹn wọ́n pákéèkì gàrí wọ́n ju gàrí sáwọn èèyàn. A tún bẹ́ẹ̀ gan sẹ́ẹ̀ kó tó kànlẹ̀ a tún ti bẹ́ẹ̀ ìyẹn àti bẹ́ẹ̀ nù ẹ̀ wọ́n tún bò mọ́ yẹ̀pẹ̀ wọ́n ṣe máa lọ sẹ́ nílé lóko yé mi. kẹ́rin rí pé wọ́n ti bá yé àwọn èèyàn jẹ́ pápátá sọ torí gàrí làwọn èèyàn ṣe wá ń ṣe kìràkìtà táwọn èrò fi pọ̀ bẹ́ẹ̀ kó tẹ̀ tó ṣe ráìsì gan tó nìyẹn o. Ìjà ní ráìtì kankan tá a ti rí lò bọ̀ láti ìgbà tí gbogbo wa ti ń gbọ́njú ní Nàìjíríà. Do we have any human rights? Human rights kò sí any human rights. I'm already 54. I'm 54 láti ìjọ tí mo ti délé ayé mi Roscoe èkì nínú rẹ tó ní right nínú Nàìjíríà yẹn rí èmi ò rí rí tí tẹ́nìkan bá commit crime nígbà tí mo kéré ní primary school ọ̀dọ̀lẹ́ tó commit crime gan lè mọ̀ pé ayé ọlọ́pàá Nàìjíríà ò ṣẹ̀ṣẹ̀ bàjẹ́ ó ti pẹ́ táyé Nàìjíríà ti bàjẹ́ ti pẹ́ ọ̀dọ̀lẹ́ tó commit crime ẹ tó commit crime yẹn ìkan náà ọlọ́pàá ẹ̀ ti wá tí òun wọ aṣọ ó dẹ̀ sọ fẹ́ tó commit crime kó máa sá lọ wọ́n dẹ̀ wá fún àwọn tí wọ́n ń ta ayò ọlọ́pọ́ àwọn tí wọn mọ nǹkan kan tí wọn bá tí wọn mẹsì àwọn ẹgbẹ́ ló wá. sí lórí program lọ́sàn-án ẹni tó wà lọ́sítítù tó ń gba treatment tí ọlọ́pàá dé ó tún kóòrù náà márùn tí wọ́n kó lọ sí prison. You see so ìlú yẹn oh God I don't know I don't understand so kò sí ráìtì kankan kò sí àtọ́ ẹ̀jọ́ ìlú yẹn rárá lẹ́yìn àwọn olórí burúkú tí wọ́n ń rí olè jà lẹ́yìn Tinubu yìí àtàwọn olórí burúkú tí wọ́n ní connection pẹ̀lú àwọn gómìnà àwọn senators yẹn àtàwọn olórí burúkú kan tí wọ́n wà nínú aláùsà secretariat yẹn tí wọ́n ń gba 90,000 as salary tí wọ́n lo mọ́tò 6 million ẹni tó ń gba salary 90,000 àbí salary 100,000 tó ń lo mọ́tò 6 million tó kọ́lé 500 million kẹ́lẹ́ imagine so onímọ̀ sọ fáwọn àwọn olórí burúkú kan tí mo ní pé ẹ̀yin ayé yìí ti bàjẹ́. Mo ní ayé yìí ti bàjẹ́ ayé yìí ti bàjẹ́ ẹ̀yin tó jẹ́ pé o lè ní adékẹ́jẹ́ ká ṣe kí ní yìí kó dáa ó lè kárí gbogbo àwọn èèyàn lè rí nǹkan jẹ ẹni irọ́ ni ẹgẹ́t so kò sí láti kankan ẹ máa bẹ́ẹ̀ tó lọ ọ̀nà gba Yorùbá yẹn ni Yorùbá nation yẹn ni o. No going back ẹ ṣé gan ni thank you so much mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ bá wa dá síta lẹ́yìn ǹjẹ́ human rights wà nínú Nàìjíríà àti pé báwo la ṣe máa gba rights wa ẹ káwọ̀ sórí ètò. Hello caller. Hello. Ìyá wa ẹ kó sókè mọ́ ẹ kálẹ́ mọ́. Good evening ma ẹ kálẹ́ mọ́ mi. Ẹkún sẹ́ẹ̀bàṣẹ́ ọjọ́ olúwa lórí kí ṣe àwọn wòlíì pásítọ̀ tá a máa wí pé ẹkún sẹ́ẹ̀ olúwa ẹ̀yìn ìgbà ìgangan tó yẹ ká mọ̀ kí lórí ẹ tó fi tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ̀lé ẹlẹ́ni òtàwé ọmọ ọgbọ́n ti gbẹ àwọn alálẹ̀ náà kúrò lẹ́yìn ọlọ́run ọba òkú tó wá wọnú Mósè àti Áárónì ló wà gbé yíwọ̀ ẹ̀ẹ́dùn wà nílẹ̀ ìlérí ọba ní kú sọ́dọ̀ bí èsì lágbára lọ́dọ̀ àjọ nílẹ̀ ìlérí ṣáà gbogbo program àárọ̀ yẹn kábílà ó dá ìtìtì ṣe ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mẹ́ta ló pọ̀ sí ṣe ní àwọn kan afọmọlójú ẹ̀mí tí wọ́n ríran àwọn kan ara wọn níyè torí wọ́n mọ̀ lè mọ̀ ṣé wàá rí àwọn tí ó dé tí wọ́n ti mọ̀ àwọn ìjẹgúdújẹ ìjẹra Nàìjà àwọn sẹ́rí gbogbo àwọn tí wọ́n ń kú níbi ẹ̀ka kò níyẹn àwọn ajẹlójú onílé àwọn karamba ní Nàìjíríà àwọn ìyẹn
ṣe rí à ń sọ̀rọ̀ hospital ṣe rí Nàìjíríà ó ti wọ́ wá ẹja jẹ́ ọ̀la ni wọ́n fi wá ṣe ní Nàìjà ṣe rí gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn pátá látòkè délẹ̀ ìka ayé òun ọ̀run ni wọ́n tó jẹ́ wípé wọ́n àti àbábá tó rí ìta tó lè gbè níkà tó àmì tó tó burú jù ká lọ ó làbá máa ń pè wọ́n torí owó yìí owó wà ní Nàìjà ó yẹ wọ́n dáyé tẹ́lẹ̀ gbogbo ilé iṣẹ́ tí àwọn bàbá wa wó lọ́wọ́ tí wọ́n dá sílẹ̀ àrògún ni gbogbo ọmọ Yorùbá pé Yorùbá lèmi náà ó ní àwọn kan orí kàrá wípé Yorùbá àwa náà dáàbò àbẹ̀ náà rí ṣùgbọ́n ìdúgbò ìjà ilé iṣẹ́ yẹn lẹ̀ tí mo fi pè wọ́n ní kàwọn pé owó yìí owó tá a kó pamọ́ sínú táǹkì owó tá a kó pamọ́ sínú dàgbàdì jẹ́mọ̀ kì í ṣe pé wọ́n máa ná ṣùgbọ́n wọ́n wá ìgbàgbẹ́ wá rí olóòótọ́ ìlú ìka lónìí nínú ọ̀rọ̀ ọba ní Nàìjíríà àwa fúnra ara wa náà ládẹ̀ tó ń ṣera wa ṣé ní àwọn tí mo wá ní afọ wọn lójú mú ara wọn yè àwọn yẹn kò yé wọn pápá jùlọ mo fẹ́ gbà yìí nímọ̀ràn lẹ́yìn àwọn èrè àwọn tó wà tó jẹ́ bí sọ́tò ẹjẹ́ làwọn kókó wà láyé tí tó yẹ pé bí ọba gbọ́ prógáàmù yìí ni wọ́n rẹ́dì láti bọ́ta àwọn tó ń gbọ́ prógáàmù yìí kò tó àwọn tí wọ́n gbọ́ yẹn ló ń ta mí lára bí ìbáde ìṣe tí mo dọ́dọ̀ ọmọ mi ní USA tí mo gbọ́ program tẹ́lẹ̀ ara gbà mí tí màá pe ilé wípé jẹ́ kí ẹ̀mọ́ tí ń lọ ìgbàdá ìgbòdò tó yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò dé wọn. Irú ìkúdùn mi àwọn táwa ń gbọ́ àwọn àgbà Yorùbá àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àwọn táwọn ìṣà gbọ́nù tí àwọn ọmọ náà ní pé àwọn gbòtẹ́bí jẹ kúkúrú jẹrá náà ni wọ́n àwọn ẹgbẹ́ ẹjọ́ ọmọ Yorùbá àgbà ọmọ Yorùbá àwọn gẹ́gẹ́ ní àwọn olóṣèlú burúkú yẹn àwọn gángan máa lè kà jẹ́ pé wọ́n kó wa lẹ́rú àwa Yorùbá náà là ń kó àwa Yorùbá lẹ́rú. Ṣé ní ìbádùn mọ́ mi nínú tàbí tí àwọn rural area bí wọ́n ṣe lè máa gbọ́ program wa yìí. Bóyá bí ọjà ẹ̀rẹ́mọ̀ nílẹ̀ ìjà àwọn àgbà. À ń ṣe díẹ̀ à ń gbìyànjú kò tí tó náà ní gbàmá. Bóyá bá ní ojú ọ̀fẹ́ láti ní pé ká ní àwọn èèyàn tó lè bí ìgbà tí wọ́n kà pé. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí ní ọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan ní òjì bí àwọn bí ó ṣe yé wọn bí wọ́n ti ẹ̀ ṣe gbọ́ lórí ẹbí àtiwá àwọn òde ẹ̀rọ láti bí ẹlọ́dún méjìlél adé ti bẹ̀rẹ̀ láti bí ọdún mélòó tí ìyàwó ti ẹ̀ gbọ́ rárá pé àwọn kan wọ́n fẹ́ kó wa kúrò lóko ẹrú Yorùbá nation kọ̀ọ̀kan lórí àwọn yẹn tàbí àwa yẹn bí a ṣe máa sọ ìrẹ́ àmọ̀ràn tí ẹ ṣe gan ni grandma àṣìṣe lé lórí mo gbọ́ mọ̀. bí ọsítù àti ẹ̀gbẹ́ ìjọba kankan ètò tó mójútó àwọn tí ń ṣèjọba lé lórí àwọn fúnra lára wọn ara wọn nìkan ni wọ́n mọ̀ torí kò tí ẹ̀ ní gbogbo state hospital pátá kò tiẹ̀ sí hospital àwa fúnra ara wa náà sì nítorí gbogbo àwọn doctors yẹn gbogbo wọn tó bá mọṣẹ́ ó kì í lọ dá hospital tó ẹ̀ sílẹ̀ tíjọba wa bẹ́ẹ̀ kò sí hospital lẹ́nu díẹ̀ kò tó lẹ́nu tí wọ́n bá kó gbúdọ̀ ẹ̀ náà àwọn doctors yẹn àwọn náà kò kó lọ sí hospital wọn. báwo yẹn
àpapẹ̀tà bá kúrò ní oko ẹrú ọlọ́run ó tì í lẹ́rú kó tù í lẹ́yìn kó gbé ọmọ tì wá kẹ́lù kó wá dé ilẹ̀ ìwé ọlọ́run ó lẹ̀ tì í lẹ́yìn. Bákan sọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yẹn wípé ẹni tó bá sì mọ àwọn tó sì mọ̀ tó kóyé tí wọ́n bá fẹ́ gbé òótọ́ lọ́wọ́ báyìí. ọmọ ń pa wọn ni bẹ́ẹ̀ ni bàbá wa tó sọ̀rọ̀ láti Ìkòròdú ọmọ mú wọn kúrò lọ́nà ni. Yorùbá méjì àbí òwe méjìlá ń pa Nàìjíríà sí pé n ò lè wá kú kò lè jogún kò lè jẹ oúnjẹ ìgbà bẹ́ẹ̀. Àwa Yorùbá náà sì ni à ń sọ wípé ẹni ẹ bá torí ẹ̀ fàgbọ́n. òun kọ́ ló máa ń sọ. Àwọn kan díẹ̀ tọ́lọ́ gbádẹ̀ tí tọ́jú ń pèlè jíjẹ mímú fún àwọn yẹn ní ẹ̀sà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní Nàìjíríà tó jẹ́ pé tí ọ̀rọ̀ ìbáyé wá ní àìkú àwọn òwúlò fẹ́ pé àwọn gan lè jáde pẹ̀lú ìgboyà tó ìrẹ́ ní àmọ̀ràn sẹ́mi fẹ́ bí àwọn tèlè ṣe àárín yẹn Nàìjíríà wọ́n ti kó wa Nàìjíríà kó Nàìjíríà lẹ́nu especially àwa Yorùbá àti bá a tẹ̀lé pé náà ló ṣàyàn náà ní bóyá ṣé pé yẹn tó lè wá dópin ẹ pé èdè abólẹ̀ kiri àwọn ọba wa àwọn náà ti so lóde alálẹ̀ ò lè dá wọn ló mọ̀ torí àwọn gan wọ́n ti dalẹ̀ alálẹ̀ kò jẹ́ kálálẹ̀ kó lè ṣe tiwọn mọ́ náà tí wọ́n ti pẹ̀lú àwọn wọ́n ti pẹ̀lú ọ̀pọ̀ jẹ pé gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ló ti ṣòṣèlú láyé ìjọ wọn ní ẹni rere ni wọ́n fi ń dòdò owó ni wọ́n fi ń jọba nílẹ̀ Nàìjíríà láyé ìsìn ẹni ó bá dẹ̀ fowó jọba ìwà wo ló fẹ́ wù kì í ṣe ìwà wọn ní àsìkò ìwà wọn fi mú wọn joyè kí Ọlọ́run kó gbé yín wọ̀. Ẹ ṣé gan ni. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni grandma. Thank you. Àmín. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run kò bí sí Àmín. ní agbára tí a fi jẹ́. Lágbára Ọlọ́run. Ẹ ṣé gan ni. Thank you grandma. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Ẹ bá ń kẹ́ àwọn grandchildren. We appreciate you. Ẹ ṣé gan ni. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí gbogbo àwọn grandma wa. Mo ti fi question yẹn náà sórí timeline ìwọ̀n ìtẹ̀bá ń rí. Do we have human rights in Nigeria? Just simple yes or no. Human rights is very very important. Etí grandma sọ̀rọ̀ lé lórí ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ fún Omeyo in a small capacity. I can still say that Omeyo mo rí fídíò ẹ̀kan tó post ní 2 days ago. Ẹ jẹ́ because ẹ jẹ́ àgbà kọ́ọ̀lì ká tó padà sí mo kí ẹni tó pè yẹn lè pè wọlé padà náà rí àṣìgbè call àṣìní time mo fẹ́ kí ìyá mi Fúnmiláyọ̀ Olúwọlé ẹni Ọ̀ṣínbàjò nìkan ni inú ẹ̀ dùn torí pé òun ni ó ń lọ fún vice president náà ni ẹ ṣé gan ni wow I got 2 missed call here few calls I've missed ẹ jẹ́ kí n return our calls that I missed. Do we have human rights in Nigeria? Those of you that are watching me on Instagram, those of you that believe in one Nigeria, we don't disagree with you, but do we have human rights in Nigeria? Hello, caller, ever ask me briefly. Ẹ káàbọ̀. Hello, Mr. Ọláyẹmí Kóìkì. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Kí ni ẹ sà? Ẹ káàbọ̀. Ó dùn mí pé àwa ọmọ Yorùbá gbogbo nǹkan tí ẹ̀ ń ṣe yìí kì í ṣe gbogbo èèyàn ló yí. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn dẹ̀ mọ̀ pé ẹrú là ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́. Àfẹ́ni tó bá jẹ́ pé ọpọlọ ẹ̀ bá ti ra ọpọlọ ẹ̀ ti kú nìkan ni òun mọ̀ pé ẹrú ni òun ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. Ní Nàìjíríà lókè ìṣọ̀kan 19. Ẹ bá ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí election kù ọ̀sẹ̀ méjì. Ṣé ẹ mọ̀ yín pé
Sanwó-Olú dẹ̀ ń pín oúnjẹ káàkiri ojúlé sójúlé. Ó gbé lọ́dọ̀ Kòkó Foundation gan, wọ́n pín pálí noodles pẹ̀lú àwọn ọmọ Lebanese. Mo rí lórí péjọ. Last week ó sanwó àwọn pensioner owó tó yẹ kó ti san láti fi 4 years. Àwọn tó ti kú ní wọn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì àwọn tí táyà wa tẹ́ bá ń lọ lójú ọ̀nà bí gbogbo Èkó ìṣètòbi tó tí táyà mọ́tò yẹn bá bàjẹ́ sójú ọ̀nà lásìmọ́ àwọn ìdí ẹ̀yìn ọgbà. Àná àwọn lásìmọ́ gan jáde tán wọn tọrọ sáà ìdúpẹ́ náà máa rí. Tí mo sọ fún yín pé láti bí oṣù kan sí kò sí lásìmọ́ àkọ́kọ́ nígboro ó lẹ́ fún gbogbo rẹ̀ jáde. Gbogbo àwọn ìyá oníyà tó ń ta ọjà ní street ó tún organize àwọn káì pé kó máa fún wọn láti bí oṣù kan sí wọ́n ní káwọn káì má ṣiṣẹ́. Àwọn tí ọ̀rẹ́ mi wà nínú àwọn tí wọ́n yìnbọn fún ní Lekki tó gate last week ní Sanwó-Olú sanwó fún wọn. Agbọ́n sunú yàrá níbi iṣẹ́ Nicholas lórúkọ ẹ̀ ní àwọn tí bọ́ńbà tí wọn ò kú tí wọ́n treat wọn lọ́sítà ó sanwó fún wọn ní last week. Òun ibẹ̀lẹ̀ ti máa mọ̀ pé èèyàn bí làwọn pípù yìí èèyàn bí ni wọ́n. Kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan nílẹ̀ yìí ju pé oníkálùkù dánwò yẹn ìgbẹ́ká oníkálùkù máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ni. Ẹ wo àwọn ìyá tó ń bá street yẹn last week náà ló fi 5,000 naira kún owó wọn lórí 25,000 ló ń sọ fún ọ tẹ́lẹ̀ ó fi 5,000 naira kún oúnjẹ 30,000 naira. Ìyá tí àwọn mọ̀ rí pé ó yẹ káwọn máa ṣe owó kan bẹ́ẹ̀ yẹn ni wọn ò lè ṣe é tó lè jẹ́ pé níṣe ni wọ́n fojú pọ́n àwọn èèyàn nítorí pé mo máa ń wo àwọn míì tó ń sọ pé kì í ṣe pé bóyá èmi fẹ́ dìbò fún èèyàn kankan àbí mò ń polówó òwò àbí pé mò ń sọ pé kìíní bọ̀ tí ṣe rí àwọn pípò yìí ihun tí mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé èèyàn bí ni wọ́n èèyàn bí gbogbo àwọn èèyàn tó ń sọ pé bóyá kó má dìbò fún ní kọ̀ọ̀kan àbí kọ̀ọ̀kan ìyẹn kọ́ là ń sọ. Nígbà tí àwọn pípò yìí tí wọ́n ṣe ìjọba lé wa lórí tí wọn ò ní bẹ́nẹ́fìtì kankan tí wọ́n ṣe fáwọn ètò tó bẹ́ẹ̀ wọ́n tún fara ní wá. Wọ́n tún fara ní wá. Ṣùgbọ́n Yorùbá nation tẹ́yìn gbé lọ́wọ́ Èkó yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nítorí pé wọ́n ti gbé watch àlẹ́lòmíì ti sọ bàbá kan wà ní ọ́fíìsì wa bàbá yẹn is almost 68 years. Bàbá yẹn sì sọ pé Nàìjíríà sì dá bó ṣe wà. Mo ní bàbá mo ní ń jìyà. Mo ní ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́ ń jìyà. Nítorí bàbá yẹn wọ́n fẹ́ rìn ní drive license lásán 22,000 àpò owó ṣe. Bàbá yẹn sì wà lẹ́nu dírẹ́fà. Ó dẹ̀ ṣe sọ pé Nàìjíríà máa dá. Ó sì sọ pé Nàìjíríà máa dá. So àwọn rírì yín o. Lágbára Ọlọ́run kó ìdíje ò ní parí fún wa. Àwa ń tẹ̀lé àwa tọrọ yé kò sí ọ̀nà àbáyọ kankan yàtọ̀ sí kí ìlú yìí pé nílùú Yorùbá pé ìran Yorùbá máa ṣe rú lọ ní èpè kan. Nítorí kò sí bí fẹ́ máa gbogbo Èkó tó jẹ́ pé kò sí kódà àwọn èèyàn tó ṣe ń ṣiṣẹ́ lójú méjì wọ́n tó ń pọ́n láṣọ tó jẹ́ pé lòmí ò lè fọ́ ní 50,000 naira lákàntì láti January to December. So kò ní sún yóò bàbá yìí. Ẹ ṣé gan ni, thank you so much. Ẹ ṣé gan ni, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ìbéèrè tí mò ń béèrè lálẹ́ yìí òun ni do we have human right nínú Nàìjíríà? Mo kí ìyá wa Ramatu ẹ káàbọ̀ mọ́ mi, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Akíntọ́lá Onílẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin youth wa, those of you that probably don't understand Yoruba as well, but I'm sure you know human rights. Do we have human rights in Nigeria? We are just under 27 minutes away from the end of this program. Before the end of the program again tonight, I'm going to do my 5-minute audio that will then circulate. We've been doing that now each time we finish our program. More about Shemi or something, but I'm going to do it tonight. I don't hate any one of you. Our views and ideology is just different. I don't think Nigeria is going to work. It is time we break it so that we can have a better life. Láti Dallas, ẹ̀gbọ́n mi káàbọ̀ sórí ètò. I don't think Nigeria is going to work.
done, sir. Thank you so much. I've been watching what is it called? World Media. Táwọn náà sọ Save Lagos. Táwọn èèyàn kò fún kílé kan. Àwọn ọdẹ dìjọ. Ẹjọ́ mo fọlọ́ bẹ̀ yẹn má jí ká gẹ̀ẹ́tì fún pẹ̀lú ọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n á tọ̀. Nítorí mo gbọ́ bàbá àti náà táwọn náà sọ tẹ́ bá lè gbèkó táwọn Ìgbò bá lè gbèkó. Ó dàbí pé àwọn tó ń ṣe strategic planning nípa movement wọ́n dàbí pé wọ́n ṣiṣẹ́ wọn dáadáa o. Ní àtẹ́bí pé pé kí Tinubu lù sí kó yẹn. Ṣé ẹ rí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún ẹ máa gbọ́ báyìí? Tó bá lè lù sí kó yẹn ló ti pè wá. Ìjà tó ń jẹ́ bá sọ pé àwọn ìfẹ́ Yorùbá nation ni gbogbo wa wá jẹ́ wa by force ìjà yẹn wá jọ máa jà ó wá máa kì í jà. Ṣé ẹ rí nǹkan tó fẹ́ ṣe fún mi pé èkó yẹn fẹ́ gbà lọ́wọ́ ẹ̀ kán tún wá sí padà ní fẹ́ jà. Election ọlọ́dún náà wọ́n yẹn fẹ́ tu gbogbo election ẹ̀ máa gbé ìjà máa gbàdà mú bẹ́ẹ̀. For the best way to be going here, you must lose it by all means. Don't ever lose it. Because the boy and Tony, if you buy the boy, you buy it, don't forget to lose it. Also, the boy, the boy, you don't buy the benefits you buy the go what you do that has been ruling that place for 24 years. What is Yoruba's benefit? Really, can you buy special for you? Wọ́n jẹ́ ṣe máa dá ọ̀nà tàbá wọn kíkọ́. Wọ́n yóò ta létí. Wọ́n bá wọn ọgbọ́n tó ní ọ̀nà ìtàlẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Wọ́n sì gbogbo wọn lọ. Wọ́n sọ agbèrè jẹ́ sísọ. Ṣé àtúntà díẹ̀ lọ́wọ́ Tinubu kò sọ sútù? Kò sí sùn, kò sí kankan. Wọ́n jẹ gbèsè wọn sọ. Bọ̀dá nìkan ní kọ́ àti ìlú sọ gbogbo ọmọ tí ṣọwọ́ bí sáré ṣe lọ́jọ́ rẹ̀. Kí wọ́n lè ṣe gbogbo ẹ̀ tẹ́lẹ̀ lórí ní some prisoners tọ́nà láti ìgbà ensars. Wọ́n lòun lágbára lórí wọn. Wọ́n ṣe release wọn báyìí. Those people are criminal. They must lose that Lagos. Look at the Thank you so much. And to pay, not this one. Like, to pay, I'm get in touch with you. We'll see if we can do the interview. But then it's what you want for let's say me and SAS. There are few more calls coming through. But I'll catch up with you. But don't worry. We still have about 20 minutes. I could do 3 hours long. When they show the last video of especially Omeyo, I have a video I'm going to play before the end of the program. We have human rights in Nigeria. Yes. Absolutely no. Kò sí human rights. Àwọn èèyàn wọn ò ní freedom of speech. Wọn ò lè sọ̀rọ̀. Nǹkan tí ìbá máa ṣe wọ́n, they can't voice out. Wọn ò lè ṣe simple protest láti fi àdírẹ́sì gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé nǹkan báyìí ni a fẹ́, nǹkan báyìí la àfẹ́. Ó dẹ̀ ti pẹ́ tán ti ṣe Nàìjíríà. Right off Oboye rántí láti ìgbà Ọbásanjọ́ when he was the head of state, military head of state. Ní pé káwọn èèyàn bá jáde síta for protest, wọ́n á da sójà síta kan máa pa wọ́n. Ok, nígbà táwọn èèyàn bá lè ṣe simple protest pé ó pé nǹkan báyìí lẹ́yìn ṣe fún wa kò tẹ́ wa lọ́rùn. Then ìjọba lè lísìn sí wọn pé àwọn ará ìlú wọn náà fẹ́ nǹkan báyìí o. Kí lẹ fẹ́? Nǹkan báyìí la fẹ́. Then there will be a dialogue. Irú yẹn ò sí. Kò sí justice fáwọn èèyàn. Ẹ wo orúbọ ìtàn pa ní hòtẹ́ẹ̀lì yẹn. Èmi ò follow ẹ̀ mọ́ because wọ́n ń bí mi nú. For how long iná máa dán tó máa bọ̀ lórí faith yẹn tí ò ní yanjú látọjọ́ yẹn? There's no justice. Kò sẹ́gbọ́n lè ṣe ní nǹkan pé okay. Let me go to court. Let me get justice. Kò sí fún anybody. Kò sí justice. Kò sí freedom of movement. People are restricted. Wọ́n lè lọ láti ìlú kan sí ìlú kejì. They can't even go to their farms. It's a problem. Bóyá èèyàn kan máa pa wọ́n. No security, no nothing. Kò sí education. Wọ́n ti kill education. Before, at least àwọn èèyàn ní right to the standard education.
primary school or possibly at least wọ́n ní foundation of education tó jẹ́ pé ó free. The basic. Tí àwọn òbí wọn ò bá tiẹ̀ lówó, at least the basic. We have the basic. Yeah, the basic, yeah. Bóyá pé in future they can build on it. 3. Health services, irú nǹkan tẹ́ ṣọ́ láàárọ̀ tí ọmọ kan kú sínú wọn, it's so very sad. Very very sad. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ nígbà tí ìlú gan ti advance tó ilé tí ayé ò tí technology ò sí kò rí bẹ́ẹ̀. When I was a child tí ara wa ò bá yá ní school tó máa gbé wa ní ìlú wa ń gbà yẹn àti ẹ̀ ní hospital we have dispensary. Dispensary yẹn ó ní gbogbo nǹkan. It's like a local GP surgery. Ọmọ tó máa gbé débẹ̀ wọn ò nígbà tí rí òbí ẹ̀ kan tó tọ́jú ẹ̀. Oògùn dẹ̀ wá ń bẹ̀. They will do everything fún ọmọ yẹn láì gbà kọ́bọ̀. Ọmọ yẹn ò ní san 1p. Wọ́n máa treat him. The only thing tí òbí ẹ̀ nídìí àti wá ṣe ni kó wá mú lọ́lé. That's what they won't do. They wá tọ́jú ọmọ yẹn to a high standard. À ń sọ̀rọ̀ hospitals back in Nigeria. Ní each local nígbà yẹn ní western region tí èyí mọ̀ there's a province. Ondo State jẹ́ one of the province. Nínú province a ní division bí local government. Ṣé rí pé each division wọ́n ní hospital standard hospital. At the central of that province wọ́n wá ní state hospital tó wà standard. Ní èmi àwọn hospital yẹn wọ́n ti pa wọ́n exist mọ́. Àwọn ń gbọ́ máa nǹkan tó ń sọ̀rọ̀ ìbà Àkúrẹ́ ìfá àwọn oníṣẹ́ ilé máa bọ́ lójú mi. Ẹ mọ̀ pé lára ọmọ wa dáadáa tó ń bá mi ṣiṣẹ́ nù ó yẹ mọ́ wà ṣọ́ọ̀kì náà mọ́ ọ̀tà kó máa báyìí wà lára ẹ̀ láì. Mo láti pè lẹ́yìn program yẹn mo ń gbọ́ yàn. Wọ́n máa ṣe very standard. Ní 1974 my younger brother was ibẹ̀ náà ti bí. Hospital yẹn wà well standard tó jẹ́ pé nídìí àti lọ wá nǹkan kan out of that hospital. Oògùn ni o, everything ni o, medical ni o, everything. Òmíràn ní hospital everything. But today tẹ́ bá lọ sí state hospital Àkúrẹ́ you will feel like crying. Kò sí nǹkan kan bẹ̀. Even the bed sheet, the patient have to bring the bed sheet. Wọ́n aṣọ wọn náà tẹ́ sórí bed, kò sí bed sheet, kò sí nothing. Nothing is working. Àwọn èèyàn tó ń lọ síbẹ̀ wọ́n lọ ń jìyà ní they are just àfi ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ ò bá pa lára wọn lọ́ lè survive ẹ̀. Nothing is working at all. Ní ìlú yẹn gbogbo ẹ ti dé dead end. Ní ìlú yẹn wà. Nǹkan tó lè yọ wá cause mo wo result election tó ń ṣe recently mo wá rí pé ìlú yẹn ó ti pín already. Àwa la kàn ń fi the politician are the one just hanging on to it. Ìgbà pé end of life pé èèyàn kan was dying. Ṣé mo ìgbà míì a máa hang on. Ó lè hang on for days. Ó lè hang on for weeks. That's the stage tí Nàìjíríà wà. Àwọn politicians ló wò díẹ̀ to hang on. Ìlú ti pín already and there's nothing we can do. It's a matter of little time. Ó máa break down. It's going to break down. Either we fight it out or we don't fight it out or we agree or we don't agree. It's going to break down. What you are pronounced, very very pronounced. Igbo will go, Yoruba will go, Hausa will be there, Hausa. So it's going to break down. So in our lifetime. There's a lot of pressure for the contribution. We are grateful to as many of our listeners. When there is no respect for the rules of law, so there is no human right. Oga Koiki. Oyetunji, Yoruba nation will surely stand one day. It's just a matter of time. A patient dog is the fastest bone. Putting another grammar and then I'm going to take one more call. Then I'm going to start winding down because if we keep going too much longer than 3 hours. I do appreciate Atilo 4 hours, those time 3 hours, or 7 hours. No, at least 7 hours, not for almost full time. Grammar, I was okay, man.
àwa nìyẹn. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ dá sí ni pé gbogbo àwọn mo fẹ́ fi yé gbogbo àwọn ọmọ ẹni mọ́ politician tó rò pé àwọn ló fẹ́ wá yí ìgbé ayé wọn padà. Mo fi ń dá wọn lójú pé àwọn politician wọn ló máa ba ayé wọn jẹ́ yányán. Kò ní ìdí pé ẹ̀ ń gbọ́kànlé politician rárá. Eré orí igi ni àṣekùtọmọ ẹyẹ. Àti pé ṣe wọ́n sí òfin lè ṣiṣẹ́ fún àwa ìdí mi mọ bó ṣe lè dájú tó, mi mọ bó ṣe lè gbọ́n fáfá tó, bó o gbọ́n bí ifá, bó o mọ̀ bí ọ̀pẹ̀lẹ̀, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí bíbá ẹ̀yin tí ẹ tó jẹ́ politician ní ṣùgbọ́n tẹ wá gbọ́ nǹkan tí Koiki ń sọ ẹjẹ́ tí lọ gbọ́ nǹkan tó máa sọ. Bẹ́ẹ̀ gbọ́n bí ifá, bẹ́ẹ̀ mọ̀ bí ọ̀pẹ̀lẹ̀, wọ́n máa dá yín mọ́lẹ̀ gbẹ̀yìn náà ni. Wọ́n máa lò yín, wọ́n máa jù yín dànù ni. Ó ṣẹlẹ̀ sírú àwa yìí. Tẹ́ ẹ bá rí ẹni tí obìnrin tó bá ṣe politics tó relevant, wọ́n mú ní bá sùn ni. Nǹkan pẹlẹbẹ ẹ̀ ló jẹ́ kó relevant, kì í ṣiṣẹ́ tó ṣe fún òṣèlú ló jẹ́ kó relevant. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹnu ni mo fi ń sọ. Ìwọ tó ò bá lè ṣerú ẹ̀, wọ́n máa jù ẹ́ tẹ̀gbẹ́ kan ni. Àkókò tó bá yẹ kó o máa jèrè ẹ̀, àwọn tó gbọ́ jù ẹ́ nípa ti bí àwọn ló máa bèrè iṣẹ́ tó ń ṣe. Mo béèrè sílẹ̀ méjì wọn ò lè fẹ́ ní kọ́pọ̀. Má sọ fún ẹgbẹ́ padà wá. Wàá dẹ̀ máa fojú ara ẹ rí àwọn tí ò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ tó ẹ, wá dẹ̀ máa dákò lọ, wàá máa rò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni mo ti sọ fún yín yẹn. Nípa ìdí èyí, ẹ jẹ́ ká jáwọ́ lápọ̀ tí olùkẹ́jà dá mi lákaná. Ẹ jẹ́ àdójúkọ bí tó yẹ ká dojúkọ. Gbogbo eléyìí tá a ti ń sọ lọ́dún kẹta, ó ti tó wá ṣiṣẹ́ bí tí kálukú wa bá lè ṣiṣẹ́ sí, ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ sílẹ̀. Ẹni tó bá mọ̀ kan, tó bá mọ méjì, ẹ jẹ́ ká ṣe ká pa gbogbo ìgbọ̀kó dodindi. Ó tí mo fẹ́ sọ fún yín lè sí lórí àti ìmọ̀ odó ta fẹ́ dọ̀ra ilé yìí tí Koiki ti sọ̀rọ̀, gbogbo wọn ti sọ̀rọ̀, kò tiẹ̀ yẹ kí ló dáyé kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ mọ́. Àwọn tọ́rọ̀ ò bá yé lọ́dọ̀ òpa ló yẹ ká tó lọ máa sọ fún kó báyìí lọ́wọ́ sí báyìí lọ́wọ́ ṣó báyìí lọ́wọ́ ilé. Ká ní pé ọ̀rọ̀ pé ilé písí méjì ò tẹ̀lẹ̀ ní àkókò tó yẹ kí a jáde nínú Nàìjíríà láwa yìí. Eléyìí tí àwọn Ìgbò fi ń pé sísà tó ní a nídìí láti gbé jọjọ. Nǹkan tó ń pè ní sísà tó ti wà nílẹ̀ Yorùbá tipẹ́tipẹ́. Àwọn orúkọ oríṣiríṣi orò ló wà, àwọn orò míì wà ọkùnrin òkiri, àwọn orò míì wà obìnrin òkiri, tó bá pa méjèèjì pọ̀ tó bá fẹ́ ṣe bó ṣe ṣe ìwọ tó bá jókòó ẹni rí mi fìrí kú fìrí ni. Tó bá ti lọ olóògùn á lọ máa gbóògùn ẹ̀ lẹ́yìn. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí wà nílẹ̀ Yorùbá ká ní pé apẹnupọ̀ àpọwọ́pọ̀ àtọkọ̀pọ̀ àtẹ̀kí ìwé ìkájẹ́bí oríṣiríṣi nǹkan máa jẹjọ náà ní mọbi tó ti ń jáde. Alálẹ̀ a máa jáde lọ́tún, a máa jáde lósì ni. Mo bẹ̀ gbogbo wa, ẹ jẹ́ ká pẹnupọ̀ ká pọwọ́pọ̀. Gbogbo àwọn tí ò yẹ ẹ jẹ́ ká jẹ́ kó yé wọn. Ó dẹ̀ tún bẹ̀ wá lẹ́ẹ̀kan, ẹ jẹ́ ká fègbè lẹ̀ ká ṣiṣẹ́ síbi tó yẹ ká ṣiṣẹ́ sí. Bàbá mi ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Thank you so much. Ẹ̀kọ́ tí àwọn politician tó ṣe fún wa o. Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́. Àmì mo máa ń like grandma máa ń sọ̀rọ̀ láti angle pé local ni ẹja padà sí grassroot. Àwọ̀ ní kúrò ìtẹ̀ ń wò yìí mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé. Turkey lélẹ̀ ìtẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ilé ìṣẹ̀lẹ̀ ní àwọn tó wà nílùú Turkey. Earthquake iṣẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́dọ̀ wọn kò tí pẹ́. Ṣé Ọlọ́run bínú àbí báwo la máa sọ àbí ilẹ̀ fẹ́ fa omi ni? Rẹ́rẹ́ ń rún ẹni kan ló mọ̀. DZ123 thank you so much. Mo kí gbogbo ẹ̀yin yẹn wa. Azeez Moriembe lẹ́ẹ̀kan sí ẹja máa kí àwọn tó wà nílùú Turkey pé wọ́n kù rọ́jú. Àmọ́ in tó ń ṣẹlẹ̀ àmọ́ in tí mo lè sọ ni pé Turkey lẹ́ ń wò yìí. Àgbàrá òjò tó ní kinní kan ni onílé lòun nígbà eléyìí máa gbé ní lọ báyìí. Oríṣiríṣi fídíò ló wà o. Eléyìí tí mo kọ ra mú jáde, ìkan wà tó tẹ̀tí ń ru ìyá àtọmọ lọ bọ̀wọ́ rescue wọn. Ìkan náà wà bàbá yẹn báyìí omi yẹn wọ lọ bí wọ́n rí fà jáde. Do we have human rights? Abiodun Monday mú kí
As I'm ending this program in just about a few minutes, eléyìí tẹ́ ń wò èmi ò fi promote violent ni ẹni tí olúọmọ ló ń sọ̀rọ̀ yẹn. Eléyìí tí ẹ rí violent náà ni àwọn tí Ọ̀yọ́ state lélẹ̀ òkú mẹ́ta fi sùn kalẹ̀ kọ́lọ́run rẹ̀ lẹ́dùnmarè ẹ̀yìn jàjà politician. Mo sọ fún yín pé Òmeyọ̀ ń ṣiṣẹ́ kọ́lọ́run bá ń dúró tì í 2 days ago lélẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́ díẹ̀. Òun ló fi wá ní bí àgbà wá wò ó pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ òun ló fi jẹ́ kí àwọn bàbá wa Dr. Ali tí wọ́n fi ṣèwé ìjáde kó má dàbẹ́ pé a kò ń sọ̀rọ̀ lásán but ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó ní point ó ní nǹkan tí wọ́n ń pè ní amalgamation nípa ibi tí Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ ní amalgamation yìí dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní 1914 nígbà tó bẹ̀rẹ̀ tó di pé àwọn òyìnbó kó wa lẹ́rú ní 1914 yẹn kí làwọn máa ṣe àwọn ẹni yìí èdè oríṣiríṣi ló wà ńbẹ̀ tó bá dẹ̀ ń pín nǹkan ní èdè oríṣiríṣi oúnjẹ kó máa yé wa ń pé ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá ọ̀hún bí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní wípé nǹkan tẹ́lẹ̀ sí gbógun tí àwọn ẹ̀dẹ́ ti lè borí wọn òun níbi kẹ́kọ̀ọ́ wọn papọ̀ ìlú tó bá ti wà tó bá di bí wọ́n ń pé Ìgbò ń sọ Yorùbá ń sọ Haúsá ń sọ Fúlàní ń sọ ẹ̀yẹ níbẹ̀ kí wọ́n jọ ṣe papọ̀ ẹjọ́ ṣe possible sir ibi tí pọ́blẹ́mù Nàìjíríà wà nìyí torí pé Ọlọ́run sọ nínú Bíbélì kàkà tó jẹ́ Genesis 11:4 ó sọ fún wa wípé wọ́n ń kọ́ ilé yẹn ẹ wá ẹ jẹ́ kí a kọ́ ilé tó máa kan Ọlọ́run lára ká lè ṣera wa ní ìṣọ̀kan yẹn tí a wá ṣera wa òun ló ń dáyà jẹ wá nínú Nàìjíríà báyìí nítorí wípé Ìgbò a ní pèsè báyìí ni Yorùbá a ní báyìí ni Ìgbò Haúsá a lóun á ṣe tòun lọ́tọ̀ ẹ wá sọ fún báwo lè bí ṣe fẹ́ develop ẹ wo ìgbà tó dé bí wọ́n tiẹ̀ fún wa ní independent láti 1960 up to now ṣàtẹ̀sí ṣé a ti gbòmìnira ṣá kò síná kò sómi kò sọ́nà kò sí iléèwé ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ kò sí oúnjẹ gbogbo ẹ̀ ó ń gbowó lórí náà bí tí mo wá ń lọ ní pé nígbà tó di bí apá àwọn òyìnbó wò pé báwo làwọn ṣe lè ṣe àwọn ẹni yìí wọ́n wá mú ẹ̀yà kan bóyá bí ọmọ Yorùbá kan ọmọ Ìgbò kan ọmọ Haúsá kan wọ́n wá lọ kọ́ wọn bó ṣe ń sọ èdè òyìnbó tó jẹ́dè Gẹ̀ẹ́sì nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa kọ́ wọn lédè Gẹ̀ẹ́sì yẹn wọ́n wọ̀ pé kí ni nǹkan tó máa ṣe nígbà tó bá ti wá kọ́ wọn tán àwọn ará wọn padà lọ bá wọn nílé kọ́ lọ kọ́ àwọn èèyàn wọn ìmọ̀ tó bá ti wá kọ́ àwọn èèyàn wọn nídè yẹn wọ́n ti mọ̀ pọ́n ti sọ wá dẹyọ kan nípa èdè wo èdè òyìnbó òun ló fi jẹ́ pé ní skul tí a bá ṣèdè Yorùbá wọn là ń sọ vernacular ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣe èdè òyìnbó wọn lò wọ́n mọ̀ lè dè òun láti máa fún yín láwọ́ọ̀dì ẹ bá mi wò ṣé ó dá bẹ́ẹ̀ náà nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ nípa wà wò pé òkè inú wa dùn ẹ̀yin náà lè sọ fún bàtà bá ti lo 100 years tí èdè wa táṣà wa tí mọ̀ wà ò bá jọ kí gbogbo wa túká tẹ́ bá wo 100 náà tó wà lọ́wọ́ wa wọ́n máa ń pè ọ̀kan ní century yẹn ní pé ìgbà àti àkókò ìgbà tó bá ti wá ní expiring date ó mìnì wípé táìmì yẹn iṣẹ́ ti parí nìyẹn tí ẹ bá ti lè ní ẹni oògùn tó fi manufacturing date àti expiring date nígbà tó bá ti expire yẹn àwọn tó jẹ́ àwọn kí náà máa lé káàkiri pẹ̀lú oògùn tó expire òun náà ló fi ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà wọ́n ní tó bá ti di 2014 wọ́n náà gbọ́dọ̀ jọ jókòó papọ̀ wọ́n wá ní pé tí a bá jọ jókòó papọ̀ tí àjọṣe wa bá ṣì sọ bí apó fẹ́ tẹ̀síwájú ẹ jẹ́ ká tọwọ́ bọ̀ wípé àjọṣe wa tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n pàtó di 2014 àwọn ẹ̀yà Fúlàní àwọn náà lọ padà dá mítìnì yẹn rú tí wọ́n jẹ́ kó wáyé mọ́ torí wọ́n mọ̀ nígbà tó wá ní wọ́n fẹ́ ṣe àtúntò kò ní pí àwọn wọ́n wá dá padà sí regional system láyé Awólọ́wọ̀ ẹ máa rí pé nǹkan tá a bá ní òun la fi ń ṣe nǹkan lẹ̀ wa ta fi ń rán wa lọ skul ó dẹ̀ sí mọ́tò ṣe ń pè ní ọ́ìlì ètò àgbà ní wọ́n fi ń pariwo pé oil and gas nísìn òun lè máa rí nínú ìwé gazette yẹn tí wọ́n kọ orílẹ̀-èdè Yorùbá gazette tó bá pè nǹkan ní gazette pé ẹ jẹ́ kí a tún nǹkan ká wo bí nǹkan ṣe bó ṣe yẹ kó rí àwọn wá ní pé set nǹkan bí set gbé ilé ká tún set ká wò báwo la ṣe lè ṣe
ẹ bá dẹ̀ lù wọ́n tí wọ́n kọ síwájú níwèé yẹn ẹ máa rí. Ètò talẹ̀ tí à ń bá bọ̀ òun náà ni a pè ní àkọlé late night broadcast Yoruba Nation Forever, no going back until our right to self-determination is respected lórí koikimedia. Ohun òmíyọ̀ ni ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nínú àkọ́kọ́ tí ó ń ṣàlàyé ní grassroots awareness campaign tó sì ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Lẹ́ẹ̀kan sí Yoruba Nation Forever, no going back until our right to self-determination is respected. A tún wá sọ̀rọ̀ lórí oríṣiríṣi ni a sọ̀rọ̀ lé lálẹ́ yìí. Aago 12 ṣẹ̀fẹ̀ lọ lù àti pé lọ mú Friday àmọ́ èyí sì ní 16th of March 2023. A sọ̀rọ̀ nípa Universal Declaration of Human Rights. Gbogbo ẹni tó bá bá ohun yìí pàdé, ìbéèrè tí mo fẹ́ kẹ́ máa bíra yín ni pé do we have any right in Nigeria? Ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, when is Nigeria going to respect our human right? Kí ló ń pè ní human right? Ẹ jẹ́ a gbọ́ díẹ̀ lára tí United Nations gbé jáde níjọ́ náà náà. Where, after all, do universal human rights begin? After World War II, it was clear that the horrors of the war should never be allowed to occur again. Founded in 1945, the United Nations sought to prevent future atrocities by affirming, in its foundational charter, faith in fundamental human rights, the dignity and worth of the human person, and a commitment to promote better standards of life in larger freedom. In the years that followed, member states of the United Nations strived to develop the human rights provisions of the Charter and capture them in a single document. It took 3 years to agree on a common vision. On the 10th of December 1948, the General Assembly of the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations. Still, it is the first step in a great evolutionary process. It is the first occasion on which the organised community of nations has made a declaration of human rights and fundamental freedoms. It has the authority of the body of opinion of the United Nations as a whole, and millions of people, men and women and children all over the world, will turn for hope and guidance and inspiration to this document. While history alone can determine the historic significance of an event, it is safe to say that the declaration before us may be destined to occupy an honorable place in the procession of positive landmarks in human history. Ìbéèrè tí mo wá fẹ́ bi gbogbo ọmọ Yorùbá ni pé ṣé àwọn olóṣèlú wa látijọ́ tí wọ́n ti ń ṣe òṣèlú, ǹjẹ́ wọ́n fún wa lẹ́tọ̀ọ́ wa, ǹjẹ́ fún wa ní right wa? Kí ló ń pè ní human right? Ẹ já wo àwọn articles yẹn nínú audio tí à ń gbọ́ lọ. Right to life, liberty and security. No slavery. No torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Equal protection of the law. No arbitrary arrest, detention or exile. Fair and public hearing. No arbitrary interference with privacy. Right to freedom of movement. Right to seek and enjoy asylum. Right to a nationality. Right to marry and to found a family. Right to property. Freedom of thought, conscience and religion. Freedom of opinion and expression. Freedom of peaceful assembly and association. Freedom of peaceful and assembly and association ni ó líǹkì mọ́ pé tá a bá fẹ́ gba Yorùbá nation ọ̀tọ̀ ni ó wà lábẹ́ Universal Declaration of Human Rights. Ọ̀nà tá a fẹ́ fi gbà á òun ni kò tí ì yé ọmọ Yorùbá pé àwọn Yorùbá politician gangan àwọn náà hold the right wa, kò ń ṣe Fúlàní. Right to take part in government. Right to work. Right to rest and leisure. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò nísinmi, kò sí leisure.
ìyẹn la ṣe sọ pé Yorùbá nation no going back ni no going back náà ni òun làwa gbé dúró no going back òun ni Yorùbá nation. Right to food, clothing, housing, medical care and social services. Right to education. Èèyàn mélòó ló ní right to education nílẹ̀ Yorùbá mọ́ gẹ́gẹ́ bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe fún wa. Right to participate in cultural life. Ìyẹn la ṣe sọ pé Yorùbá nation is no going back. Gẹ́gẹ́ bí lára àwọn tí kọ́mẹ̀ntàrí nísìn wọ́n ní sẹ́ Yorùbá nation is going to happen. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Tó bá gbọ́ ohun yìí ìwọ náà tẹ̀síwájú. Ìbéèrè ni pé ìjà lẹ́tọ̀ọ́ nínú local government nínú state nínú federal ìjà lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ìjà ní human right nínú Yorùbá land tí à ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. And that is the audio, as usual, is ready to go. And we will now push the audio out. Tẹ́bà tí bá pàdé, ìwọ náà fi ṣe àtẹ̀jíṣẹ́ sí iwájú. Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ibi tí a máa mú ètò ti àṣálẹ̀ yìí wá, òun ni àtúnjọ dé lálẹ́ yìí. Ilẹ̀ Yorùbá ò ní bàjẹ́, wọn ò ní gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́. Àtẹni tó fẹ́ gbà á, àtẹni tó ń ronú bó fẹ́ gbà á, àwọn alálẹ̀ àbá wa pa wọ́n. Mo rí pé gbogbo yín náà lẹ ti answer question pé 90% sọ pé Koiki irọ́ ni kò sí human right ní Nàìjíríà àti tá a bá fẹ́ parọ́ tún láwa. Thank you so much for those of you that contributed in that poll, and I would like to say thank you so much to everyone that have joined us. Ẹ mọ̀ pé àní lọ ká má gbọ́, you don't see Ìgbòho bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀ gbóhùn ẹ̀ ẹ bá ti ń gbóhùn ni ẹ ti ń gbóhùn Ìgbòho náà nìyẹn. Àmọ́ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a máa sọ pé ìgbàláfíà ni bàbá wa kò séwu rárá ó kù díẹ̀ náà ni ẹja gbọ́ you don't see Ìgbòho.